We can get started. You're already on live. Right. Yeah. So, hi everyone. Welcome to this small or like live session on. Hello. Yeah. Hope everything is okay. Yes. Right. Welcome to this session. So, hi everyone. So, Saturday evening, మీరు ఇక్కడికి to learn something about the data analytics evening time spend చేయడానికి. So, people who have come live. So, hi everyone. Hi. Right. So we can get started. So we'll just talk about AI powered data analytics, which is a course that we are going to talk about it. And specifically, మనము 2026లో data analysis అవ్వాలంటే what exactly do we need and how is it different from a conventional or like 2025 or even before that or AI రాకముందు సినారియో ఎలా ఉంది అనేది. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో before we talk about all these things, so let's go for a quick agenda అన్నమాట. So I'll talk about myself, దాని తర్వాత what exactly is data analytics and why this data analytics plus something అని వస్తుంది. So which is nothing but AI. So why AI plus data analytics or why AI is there against or kind of adjacent to any technology or tool these days అని అనేది. Then who can learn data analytics? How 2026లో what aspects are required to become a data analytics, data analysis కానీ లేకపోతే డేటా రిలేటెడ్ ఏ డొమైన్ వెళ్ళాలన్నా కూడా లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ నీడ్ అడిషనల్లీ బిఫోర్ 2026 ఎలా ఉండే ఆఫ్టర్ 2026 ఆర్ ఫ్రమ్ నౌ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది. సో వేర్ డేటా అనలిటిక్స్ ఈజ్ యూస్, సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ రోల్స్ అండ్ సాలరీ ఓవర్ వ్యూ హై లెవెల్, మార్కెట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఎట్సెట్రా, హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ దట్ వీ విల్ బీ కవరింగ్ త్రూ ద కోర్స్ అనేది, కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, దెన్ క్యూఎన్ఏ సెషన్స్ అండ్ దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఎస్ఆర్ఎం టీమ్స్ ఎట్సెట్రా. But before that, so let me give a quick introduction of myself. Hi everyone, so this is Praveen. Yeah, so with 13 plus years of experience in IT industry and with technology stack overlapping from mana conventional Java నుంచి all the way up to data related domains, data analytics related, that to specifically big data analytics. So it has been 13 years anamata. And specifically, so now, so I have seen my journey వచ్చేసి like I have seen from ఒక సీక్వెల్ క్వైరీ రన్ చేస్తే ఎంత స్లోగా రన్ అయ్యేది, ఎంత డేటా స్కాన్ చేస్తే హ్యాంగ్ అయిపోయేది సిస్టమ్స్ ఎట్సెట్రా, రైట్. అక్కడి నుంచి బేసికలీ నౌ టు ఎ స్టేజ్ వేర్ ఒక క్వైరీ రన్ చేస్తే ఒక 30 crore 50 crore రికార్డ్స్ ఉండే ఒక టేబుల్ మీద విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ అనమాట. సో దట్స్ ది ఎవల్యూషన్ అనమాట. మనం ఎలాగైతే సింపుల్ ఫోన్స్ నుంచి ఇలాగ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్లస్ ఐఫోన్లోనే వేరియేషన్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యాము, లైక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ సింపుల్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కోబాల్ మన మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆల్ ద వే అప్ టు బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ వరకు. సో దట్స్ 13+ years ఆఫ్ జర్నీ రిలేటెడ్ టు డేటా రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ డేటా రిలేటెడ్ డొమైన్స్ ఎట్సెట్రా. సో దట్స్ అబౌట్ మీ. Right now, I'm working for a product company, so you'll get to know more details once we gather in the classes, etc. Okay. So what exactly is data analysis? So simple example ఏంటంటే మనకి let's say you buy something in Swiggy, right, or any other app. ఈ రోజు యాప్స్ లేని ఫోన్ లేదనుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్. సో ఎవ్రీ ఐ థింక్ విలేజ్ లెవెల్లో ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర దే హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. సో దెర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నో బడీ హూ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ దీస్ డేస్ అనమాట. సో ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యాప్ అట్లీస్ట్. సో నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ నో ఆల్రెడీ. సో ఊర్లో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే నో లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యాప్ అనమాట. సో యాప్లో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్డర్ సంథింగ్,
రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యాప్కి సైన్ అప్ అవుతారు. సో దట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ డేటా కలెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరొక్కరనే కాదు, లెట్స్ సే స్విగ్గీ ఎగ్జాంపుల్లో బేసికలీ యూ గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఈ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్స్ దే గివ్ దేర్ ఓన్ డీటెయిల్స్, రైట్? అండ్ దాని తర్వాత రెస్టారెంట్స్ దే గివ్ దేర్ ఓన్ డీటెయిల్స్. సో ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా దట్ కమ్స్ టుగెదర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అనమాట. సో ఒక డేటాబేస్లో ఈ డేటా అంతా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చి డేటా పడుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ క్లీనింగ్, ఒక లెవెల్ 1 ఆఫ్ క్లీనింగ్ జరుగుతుంది వైల్ డేటా ఈస్ గెటింగ్ క్యాప్చర్డ్. అండ్ దెన్ సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ లెట్స్ ఈ డేటా అంతా వచ్చేసింది, దెన్ యూ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్టింగ్. మీరు ఆర్డర్ పెడతారు ఏమన్నా, మీరేమన్నా ఇదేది లైక్ పర్చేస్ చేస్తారు, ఆర్ లెట్స్ డెలివరీ అతను బేసికలీ హీ విల్ హ్యావ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ టు బి డెలివర్డ్. ఏమన్నా ఆర్డర్ వస్తుంది, సో దట్ ఆర్డర్ పికప్ చేసుకొని రెస్టారెంట్ నుంచి హీ హ్యాస్ టు గో టు ది అడ్రస్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది కస్టమర్. సో అక్కడికి వెళ్ళి డెలివర్ చేయాల్సింది వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్స్ బేసికలీ డేటా. సో దట్స్ వేర్ ది సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఇస్. డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భయ్యా అని అంటే ఇదే. సో ఏదో కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేకపోతే రెస్టారెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేకపోతే రైడర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ ర్యాపిడో తీసుకోండి, ర్యాపిడో ఆర్ ఊబర్. సో యూ సైన్ అప్ విత్ ఊబర్, డేటా కలెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆర్ లైక్ యూ బుక్ ఏ రైడ్ బేసికలీ. సో అప్పుడు డేటా కలెక్ట్ అవుతుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏ కార్ బుక్ చేశారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఆల్ హిస్టరీ ఇస్ దేర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ డేటా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో ఇంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ యాప్స్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. అండ్ దెర్ ఇస్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కంటెంట్ తీసుకోండి, ఆర్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ తీసుకోండి, ట్విట్టర్ కానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్, స్నాప్చాట్, వాట్సాప్, ఎవ్రీవేర్ డేటా ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్ త్రూ వేరియస్ ఫార్మ్స్. నో ఇదంతా డేటా తీసుకొని వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, రైట్? సో కంపెనీస్ ఎంప్లాయ్ దీస్ డేటా అనలిస్ట్, డేటా ఇంజనీర్స్ ఆర్ డేటా సైంటిస్ట్. డేటా ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు? సో దే విల్ బిల్డ్ ద పైప్ లైన్స్ టు గ్యాదర్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అనమాట. సో దే ఆర్ ద పైప్ లైన్ ఇదేది క్రియేటర్స్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ అని చేసే పనులు అనమాట డేటా ఇంజనీర్స్. దెన్ వన్స్ ద పైప్ లైన్ క్రియేట్ అయిపోయింది, డేటా తీసుకెళ్ళి డేటా వేర్ హౌస్లో వేస్తాం అనమాట. వేర్ హౌస్లో వేసిన తర్వాత దట్స్ వేర్ డేటా అనలిస్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. డేటా అనలిస్ట్లు వచ్చేసి దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ద డేటా, దే విల్ టెల్ బేసికలీ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊబర్ రిలేటెడ్. సో ఊబర్లో they what sort of analysis they will do, they let's say they'll do something like uh, ఏ టైంలో బేసికలీ ఏ టైమ్ ఆఫ్ ద డేలో దెర్ ఆర్ మోర్ రిక్వెస్ట్, రైట్ రిక్వెస్ట్, అండ్ దట్ టు ఏ రీజన్లో. సింపుల్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్, రైట్? సో మేనేజర్ కానీ లేకపోతే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కానీ వచ్చి అడుగుతారు, బాస్ హైదరాబాద్లో బేసికలీ ఎక్కడ దెర్ ఇస్ మోర్ ఊబర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ మోర్ ఇదేది లైక్ క్యాబ్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బుకింగ్ రిలేటెడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి అనేది, రైట్? సో వన్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నోన్, మనము సప్లై డిమాండ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఏమంటాడు, ఓకే ఇంతమంది అడుగుతున్నారు, ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ దోస్ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఎనీ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ బిజినెస్, అవునా కదా? సో దే విల్ ట్రై టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్. సో అప్పుడు ఏంటిది, లాజిస్టికల్లీ వాళ్ళు వెళ్ళి దే విల్ ట్రై టు సెండ్ నోటిఫికేషన్స్ టు డ్రైవర్స్, బాబు ఈ ఏరియాలో ఈ టైంలో ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, సో మీకు ఎక్కువ కమిషన్ వస్తుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ డూ మోర్ రైట్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ కమిషన్. సో బేసికలీ బోత్ సైడ్స్ లాభం వచ్చేలాగా, బోత్ వాంట్స్ టు గ్రో. ఏదర్ డ్రైవర్కి బిజినెస్ కావాలి ప్లస్ కంపెనీకి బిజినెస్ కావాలి, బికాస్ డ్రైవర్స్ ఏమైనా రైడ్ తీసుకుంటేనే కంపెనీ విల్ గెట్ కమిషన్, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ బేసికలీ ఊబర్ విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్. సో ఆ ఇన్సైట్ మనం చెప్తే కానీ దానికి తెలియదు అన్నట్లు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి తెలియదు, లేకపోతే ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. సో దట్స్ వేర్ మన పని అనమాట. బీయింగ్ డేటా అనలిస్ట్ వీఆర్ సపోజ్ టు కలెక్ట్ ఆర్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, డూ సమ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ క్లీనింగ్ ఎట్సెట్రా. ఇప్పుడు నేను ఒక చోట ప్రవీణ్ అని రాస్తా, ఇంకొక చోట పిఆర్ఏ విఈ అని కాకుండా లైక్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాస్తా, రైట్? ఇంకొక చోట బేసికలీ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇలాగేంటంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఆఫర్ ఏంటంటే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఇన్కన్సిస్టెన్సీని
బ్రిడ్జ్ చేసుకుంటూ కైండ్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ దాన్ని కొంచెం మసాజింగ్ చేసేసి బేసికలీ సో వీ విల్ మేక్ ఇట్ రెడీ ఫర్ అనాలిసిస్ అనమాట. సో దట్స్ వాట్ వీ డూ డేటా అనలిస్ట్. వీ కలెక్ట్, వీ క్లీన్ అండ్ దెన్ వీ అనలైజ్. ఓకే, అనలైజ్ చేసాము, ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి చెప్పాలి. మీరు పైథాన్ కోడ్ కానీ లేకపోతే సీక్వెల్ కోడ్ కానీ ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి వెళ్ళి చూపిస్తారా? నో. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ డూ? వీ బిల్డ్ చిన్న చిన్న చార్ట్స్, బేసికలీ చిన్న చిన్న విజువలైజేషన్స్. ఆ విజువలైజేషన్స్ తీసుకొని బేసికలీ వి టెల్ ద స్టోరీ టు product owners or stakeholders. Stakeholder అంటే like whoever are involved in that business, whoever are interested in that particular business aspect in a company. Uber కంపెనీలో product owner will be there. తర్వాత డ్రైవర్ రిలేటెడ్ సమ్ హూ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ స్పాక్ విల్ బి దేర్, ఆ మేనేజర్ విల్ బి దేర్ అండ్ సమ్ అదర్ పీపుల్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ విల్ బి ఇన్వాల్వ్. వాళ్ళకి మనం ఇన్సైట్స్ ఆర్ సిఎక్స్ఓ బ్యాచ్. సిఎక్స్ఓ ఇస్ లైక్ సిఇఓ కానీ సిఇఓ ఎవర్ ఆర్ మోర్ ఇన్ టు దట్ బిజినెస్ ఏరియా, రైట్? సో వాళ్ళు దే విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ ఓకే ఏ ఏరియాలో ఎట్లా మనకి సప్లై డిమాండ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, రైడ్స్ కరెక్ట్గా అవుతున్నాయా లేదా, ఫ్రాడ్లెంట్స్ ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా, ఆర్ ఊబర్ డ్రైవర్స్ రిక్వెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ అడిగి మళ్ళీ మనీ అడగడం, ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరుగుతున్నాయా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ మనకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి. సో సిఆర్ఎం అనాలిసిస్. సో ఇవన్నీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ వర్టికల్స్ అంటాం. బిజినెస్ వర్టికల్స్లో డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో వన్ విల్ బి సప్లై రిలేటెడ్, వన్ విల్ బి లైక్ రెవెన్యూ రిలేటెడ్, వన్ విల్ బి కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్, వన్ విల్ బి లైక్ ఆన్ బోర్డింగ్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా, రైట్? కస్టమర్ ప్రొఫైలింగ్. మనకి ఊబర్లో లెట్సే యూత్ ఎక్కువ బుకింగ్స్ చేస్తున్నారా, ఆర్ బేసికలీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ చేస్తున్నారా, ఆల్ మిడ్ ఏజ్ పీపుల్ చేస్తున్నారా, హూ ఆర్ డూయింగ్? ఫీమేల్ ఎక్కువ ఉన్నారా, మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారా? మేల్ ఉండకపోవచ్చు, కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు. ఫీమేల్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ జనరలీ దట్ వీ సీ, రైట్? సో ఫీమేల్ మే వుడ్ ప్రిఫర్ గోయింగ్ త్రూ ఎ క్యాబ్ ఆర్ మేబీ ఆటో ఎట్సెట్రా. టూ వీలర్స్ కొంచెం తక్కువ కాబట్టి. సో ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ డస్ ది అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ టు ద స్టేక్ హోల్డర్స్, రైట్? సో ఈ ఈ చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హెల్ప్ ద బిజినెస్ గ్రో అల్టిమేట్లీ. సో ఐ థింక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఏంటంటే లైక్ అంత ప్రిడామినెంట్ రోల్ డేటా అనాలిసిస్కి ఆర్ డేటా అనలిస్ట్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉండేది కాదు. ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లోనే బేసికలీ దేర్ హాస్ బీన్ గ్రోత్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ డేటా అనలిస్ట్, దట్ టు స్పెసిఫికలీ ఈ డిజిటైజేషన్ తర్వాత, రైట్? సో మన ఇది ఎవ్రీ గవర్నమెంట్, నాట్ జస్ట్ లైక్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, గవర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ డిజిటల్. డిజిటల్ ఎక్కువ ఉంటే దెర్ ఇస్ మోర్ డేటా, మోర్ డేటా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ డిమాండ్ ఫర్ డేటా రిలేటెడ్ ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట. ఎస్, and the space is constantly evolving. So we will talk about it. So hope basic simple idea అయితే వచ్చింది అనుకుంటా వాట్ ఈస్ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది. సో డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం, క్లీన్ చేయడము, డూయింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ దెన్ అనలైజింగ్ అండ్ దెన్ ప్రెజెంటింగ్ దాట్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్. సో దట్ అల్టిమేట్లీ ఏంటిది, వాళ్ళు ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఈ ఇన్సైట్స్, ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ బీ గివ్ త్రూ ద డేటా, సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అన్నట్టు. అల్టిమేట్లీ బిజినెస్ షుడ్ గ్రో. బిజినెస్ గ్రో అవ్వడానికే బేసికలీ డేటా అనలిస్ట్ ఉండేది, హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పద్దాక దేర్ విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ అప్లికేషన్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది లేకపోతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంది. వాళ్ళ సైట్కి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే బేసికలీ పద్దాక, లైక్ పద్దాక ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ 2-3 years దే విల్ చేంజ్ ది ఎంటైర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఎందుకు? టు మేక్ లైఫ్ సింపుల్ ఫర్ కస్టమర్స్ అన్నట్లు. సో అలాగా కాన్స్టెంట్లీ డేటా అనలిస్ట్లు కూడా దే విల్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ న్యూ ఇన్సైట్స్, కొత్త కొత్త ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా కనపడితే బిజినెస్ వాళ్ళకు చెప్పడము, సో దట్ ఫ్రమ్ దేర్ దే విల్ టేక్ ద డెసిషన్. సో దట్స్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ డేటా అనలిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్? పాస్ట్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది, మనం ఏం చేస్తే బిజినెస్ గ్రో అవ్వచ్చు, ఏ రీజన్లో మనకి బిజినెస్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది, మనం ఇంకా మార్కెట్ అక్కడ సరిగ్గా పడలేదు, ఏ కంట్రీలో పడలేదు, ఇవన్నీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అనలిటికల్ స్టఫ్ ఫర్ బిజినెసెస్ టు గ్రో. ఓకే, నౌ in 2026 or basically like from now onwards, so what exactly will a data analyst need or market lo to stand out or even to survive basically? So what is it that data analyst should know? Conventionally ఏముండేది, we just have to know SQL,
We just have to know one BI tool అనుకోండి, right? And then understand how the business works, and then being able to communicate. కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఇట్ వాస్ ఫైన్. నౌ ఇన్ అడిషన్ టు దట్, రైట్? సో ఫర్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ స్పెషలీ ఏంటంటే, లైక్ ఫర్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఇంతకుముందు బేసిక్ సీక్వెల్ చెప్పగలిగితే చాలు, రైట్? నౌ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్కి హూ వాంట్స్ టు స్విచ్ డొమైన్స్ ఎట్సెట్రా, వాళ్ళకి ఏంటంటే దే షుడ్ నో, వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వాట్ బిజినెస్ కాంటెక్స్లో దే డిడ్ ది అనాలిసిస్, దానివల్ల ఏం బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ జరిగింది అనేది. ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ సీనియర్స్ అనుకోండి, ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ అనుకో. బట్ నౌ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బేసికలీ బోత్ ఎంట్రీ లెవెల్ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో, వాట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ is how we leverage AI. That is one thing, right? How we leverage AI for data analysis purposes or various steps within data analysis అన్నమాట. So steps like collection of data, లేకపోతే cleaning, etc., లేకపోతే transformations, then doing exploratory analysis, then kind of building simple charts, etc. ఈ different phases of data analysis లో how AI is being used, how to use AI అనేది తెలియాలి, right? It's just not like how to use AI అనే కాదు, we should also know limitations of AI as well. So that is one key thing in 2026 that we need to know to become a కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే కంపెనీ రిక్వైర్డ్ డేటా అనలిస్ట్. నాట్ లైక్ మీరు డేటా అనలిస్ట్ అని చెప్పుకొని ఎట్లయినా తిరగచ్చు ఎట్సెట్రా అండ్ ఆల్, లైక్ యూ కెన్ బిల్డ్ ప్రొఫైల్ ఎట్సెట్రా. బట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. సో కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ లెవరేజ్ ఏఐ. అండ్ దెన్ ఇంతకుముందు మనము ఎలాగంటే మన ఇది లైక్ మన, ఐ థింక్ లెట్స్ సింపుల్ రన్నింగ్ ఎట్సెట్రా, ఐ కెన్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ అది మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారేమో అని ఐఎమ్ లిటిల్ డౌట్ఫుల్. ఓకే, సో లెట్స్ మన హీరోస్ ఎవరన్నా రన్నింగ్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్లో రన్ అవుతారు. లెట్స్ మనకు తెలిసిందే, ఆల్ అవర్ హీరోస్ ఆర్ మోస్ట్లీ 30+, 40 ఏజ్, అరౌండ్ 60 వరకు కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్? సో మన ఏ హీరోస్ అందరు బేసికలీ పరిగెత్తారు అనుకోండి, టీవీలో వాళ్ళు ఆర్ మూవీస్లో బేసికలీ ఎంత ఫాస్ట్ అయినా పరిగెత్తారని చూపించచ్చు. బట్ హుసేన్ బోల్ట్ ఎలా పరిగెడతాడు? ఒక 100 మీటర్ రేస్లో కానీ 200 మీటర్ రేస్లో కానీ హుసేన్ బోల్ట్ ఎలా పరిగెడతాడు? సో వీ షుడ్ గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అనేది పాయింట్. సో వీ షుడ్ లెవెల్ అప్ అవర్ డేటా అనలిటికల్ వర్క్, లేకపోతే మన ప్రొడక్టివిటీ ఫ్రమ్ మన తెలుగు హీరో రన్నింగ్ దగ్గర నుంచి బేసికలీ ఇది మన హుసేన్ బోల్ట్ స్పీడ్లో వెళ్ళాలన్నమాట. సో యూజింగ్ ఏఐ అది ఎలా జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే యూజింగ్ ఏఐ బేసికలీ. So AI will play a key role in near future from now. Already it is there. So companies are leveraging. So even I use daily basically AI related prompts రాసిస్తే how to generate a query. ఎగ్జిస్టింగ్ క్వైరీ ఏమన్నా పెద్ద మీ సీనియర్ క్వైరీ రాశాడు, ఇంతకుముందు ఏం జరిగిందంటే కేటీ ఇస్తారనమాట. క్వైరీ రాస్తారు, వాళ్ళు ఏదో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి క్వైరీ రాసి పెట్టి మనకి జూనియర్స్కి, ఇది వీకెండ్ నేను వెళ్తాను, నేను బయటికి వెళ్ళాలి, నువ్వు రన్ చేసి పెట్టు అని అంటారు, రైట్? సో మీరేంటిది జస్ట్ రన్ చేయడం వరకే మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఆ క్వైరీ అర్థం ఎప్పుడు చేసుకొని ఉంటారు చాలామంది హూ ఆర్ ఇన్ ఆపరేషన్స్, రైట్? సో అది ఏంటంటే ఇంతకుముందు సీనియర్ని మళ్ళీ అడిగితే బేసికలీ వాడు కోపడతాడేమో అని అనేసి, ఆల్రెడీ చెప్పా కదా ఇట్లాంటి డైలాగులు అంటాడేమో అని అనేసి భయం. బట్ నవ్ ఏంటంటే యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ దట్ క్వైరీ టు ఏఐ, ఆర్ ఇఫ్ ఏఐ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్, మీరేంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వైరీ అని కొట్టేస్తారు. సో ఈజీగా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద క్వైరీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వైరీ ఇన్ ఏఐలో ప్రాంప్ట్ వేసేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఏ క్విక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ క్వైరీలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది 200 లైన్స్ 300 లైన్స్ ఆఫ్ క్వైరీ ఉంటుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. పెద్ద రిపోర్ట్స్ జనరల్లీ రన్ చేయడానికి లైక్ కాంప్లెక్స్ రిపోర్ట్స్ విత్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్, దెన్ దట్స్ ది లెంత్ ఆఫ్ SQL code that we may have to write with multiple CTs, joins, so on, so, right? సో ఆ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ ప్రాంప్ట్ అన్ ఏఐ ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే మీకు అర్థం కాలేదా మళ్ళీ అడగండి, అది మళ్ళీ చెప్తుంది, సీనియర్ లాగా కాదు, రైట్? సో దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు లెవరేజ్ ఏఐ ఇన్ దిస్ ఎరా. సో ఏఐ ఈజ్ వన్ కీ థింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ బేసికలీ, సో ఏఐ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వన్ థింగ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ టూల్స్ యూ యూజ్, రైట్? సో టూల్స్ యూజ్ చేసేసి, టూల్స్ లెర్నింగ్ ఈజ్ సింపుల్. సో కాన్సెప్ట్ ఒక డేటా అనలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇట్స్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్.
ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి దేర్, ఇట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ కామన్ ఇన్ ఎనీ టూల్. ఎక్సెల్ తీసుకున్న అదే స్టెప్స్, సీక్వెల్ తీసుకున్న అదే స్టెప్స్, ఆర్ పైథాన్ తీసుకున్న అదే స్టెప్స్, అపాచే స్పార్క్ తీసుకున్న అదే స్టెప్, ఆర్ స్నోఫ్లేక్ తీసుకున్న అదే స్టెప్, అదే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ బేసికలీ. ఆర్ ఎనీ అదర్ బిగ్ క్వైరీ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఎనీ డేటా వేర్ హౌస్ కానీ, లేకపోతే ఎనీ డేటా అనలిటికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎనీ డేటా వేర్ హౌస్ టూల్, లేకపోతే క్లౌడ్ బేస్డ్ టూల్, లేకపోతే డేటా బ్రిక్స్ టూల్, ఆర్ లైక్ ఎనీ టూల్లో బేసికలీ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఇట్ విల్ బి సేమ్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విల్ బి సేమ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు ఒక టూల్లో నేర్చుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ టు కైండ్ ఆఫ్ రిప్లికేట్ టు న్యూ టూల్స్. సో మార్కెట్లో స్నోఫ్లేక్ వచ్చింది కొత్తగా అనుకోండి. సో స్నోఫ్లేక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సిమిలర్. దెన్ దే విల్ కమ్ విత్ సమ్ అదర్ న్యూ టూల్. ఒక 1 year 2 year అయిన తర్వాత సమ్ న్యూ కంపెనీ విల్ క్రాప్ అప్. వాళ్ళు కూడా డేటా అనలిటికల్ టూల్ అంటారు. మీరేమంటారు? అరే మళ్ళీ డేటా అనలిటికల్ టూల్ ఏందిరా అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ప్రాసెస్ తెలుసు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ రెడీ టు అడాప్ట్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ అనమాట, రైట్? సో స్నోఫ్లేక్ ఇంతకుముందు అంత మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? నౌ స్నోఫ్లేక్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి సేయింగ్ స్నోఫ్లేక్. డేటా బ్రిక్స్ ఇంతకుముందు అంత పాప్ ఇప్పుడు డేటా బ్రిక్స్ వాస్ దేర్ సిన్స్ లాంగ్, బట్ డేటా బ్రిక్స్ నౌ ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది కాబట్టి, సో డేటా అనలిస్ట్లకి, డేటా ఇంజనీర్స్కి, డేటా సైంటిస్ట్కి, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ అడ్డా అయిపోయింది డేటా బ్రిక్స్ కూడా. అలాగా బేసికలీ ఈవెన్ పవర్ బిఐ బేసికలీ ఇట్స్ అ బిఐ టూల్. ఇంతకుముందు ట్యాబ్లో ఉండేది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ బేసికలీ. నౌ పవర్ బిఐ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైటింగ్ దట్ స్టోరీ, రైట్? సో టూల్స్ విల్ నాట్ బి ఏంటంటే లైక్ స్టాటిక్గా ఇదే టూల్ వాడతారు, ఈ టూల్ వాడతారు అని అనేసి యూ షుడ్ నాట్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. బీయింగ్ రెడీ టు అడాప్ట్ టు ఎనీ టూల్ అనేది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నాకు సీక్వెల్ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లోనే తెలుసు, వేరే ఎన్వైరన్మెంట్లో తెలియదు, అట్లా ఉండకూడదు. సీక్వెల్, ఇఫ్ యూ నో సీక్వెల్, యూ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ఎనీ ఎన్వైరన్మెంట్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ నో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, పవర్ బిఐ నేర్చుకున్నారనుకోండి ట్యాబ్లో ఈజీ, ట్యాబ్లో నేర్చుకున్నారనుకో పవర్ బిఐ ఈజీ. ఈ రెండు కాదు, వేరే మీ కంపెనీలో కొత్తది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అడాప్ట్ టు దట్ న్యూ టెక్నాలజీ. సో బీయింగ్ రెడీ టు అడాప్ట్ టు ఎనీ టూల్, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కంపెనీలో మీరు కాస్ట్ కటింగ్ కింద ఇఫ్ దే చూస్ సమ్ అదర్ open source business intelligence tool, then you have to quickly adopt to that. So being able to adopt to new tools, right? And then AI related aspects. So AI integrate చేసేసి, AI leverage చేసేసి, how do we do data analytical process or any other, not just data analytics. This is applicable for even మన కో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, లేకపోతే స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ, ఎనీ కోడింగ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో ఏఐ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే కమ్యూనికేషన్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ థింగ్ దట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇండస్ట్రీలో, సిమిలర్లీ ఏఐ కూడా ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ నౌ అండ్ దెన్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్. దెన్ వాట్ ఎల్స్ బేసికలీ 2026లో వీ నీడ్ టు నో టు కైండ్ ఆఫ్ స్టాండ్ అవుట్ ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ ఈస్ బేసికలీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ వీ నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే మన బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. సో పీపుల్ హూ నో బిజినెస్, సో దే విల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే హ్యావ్ ద పవర్, బేసికలీ హ్యావ్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ ది ఇదేది లైక్ కంపెనీ కానీ, లేకపోతే లైక్ ఆ ఎంటైర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మీద గ్రిప్ ఉందనుకోండి, దెన్ యూ విల్ స్టాండ్ అవుట్, రైట్? అండ్ ఆబ్వియస్లీ సో దట్ ఇన్వాల్వ్స్ బేసికలీ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆల్సో. సో బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ ఫుల్గా తెలిసి ఉండాలి. ఎక్కువ దాని మీద టైం స్పెండ్ చేశారనుకోండి, ఆ, ఎంత సి పీపుల్ పీపుల్ విల్, ఇప్పుడు మనము మీరు కొత్తగా వచ్చేసి సార్ నాకు 10 టూల్స్ తెలుసు, రైట్? బట్ బట్ నాకు బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ అంత తెలియదు అని అన్నారు అనుకోండి. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ వన్ బేసికలీ హూ నోస్ ద బిజినెస్ కాంటెక్ట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, రైట్? సో పీపుల్ విల్ హైర్ దట్ పర్టికులర్ ఫెలో హూ నోస్ ద బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ అన్నట్లు, రైట్? ఎక్స్టెన్సివ్గా ఒక బిజినెస్ని స్టడీ చేసిన వాళ్ళు. సో దే విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ అదర్స్ హూ జస్ట్ నో టూల్స్ బేసికలీ. టూల్స్ ఒక్కటే కాదు, యూ షుడ్ నో ద కాంటెక్స్ట్ వేర్ యు ఆర్ డూయింగ్ అనాలిసిస్. సో స్పెసిఫికలీ ఇదేంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్కి, సో హూ విల్ బి స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ వన్ డొమైన్ టు అనదర్, రైట్? సో దట్ టు డేటా అనలిటిక్స్ డొమైన్కి స్విచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ నో ద బిజినెస్, right? Because interviews etc also people will ask mostly about the business aspect. So gone are those days సీక్వెల్ మీద మొత్తం క్వశ్చన్స్ అడిగేసి ఇంటర్వ్యూలో తీసుకోవడం అనమాట, రైట్? సో నవ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్, బికాస్ సీక్వెల్ క్వైరీ మీరనే కాదు, ఏతో ప్రాంప్ట్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ ద సీక్వెల్ క్వైరీ. బట్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ కాంటెక్స్ అనేది ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్,
right? Now, uh, who can learn data analytics? So literally any background is okay. But as I said, 2026 or beyond lo, it is more of ఏంటంటే AI, leveraging AI for data analysis, uh, business context. So understanding the business, how your data analytics is contributing to the business, how to enhance the business using your data basically. So E aspects low, it is more important. And then obviously there is this aspect of stakeholder understanding. So మీరున్నారు డేటా అనలిస్ట్, మీరు ఒక క్వైరీ రన్ చేసినారు. ఆ క్వైరీ రన్ చేసి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత హూమ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ బేసికలీ. దానివల్ల బేసికలీ ఎవరికి ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది, హూ ఆర్ యువర్ ఇన్సైట్స్ కన్జ్యూమర్స్ బేసికలీ. సో మీరు ఇన్సైట్ ఇస్తారు, ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేసేది ఆ ఇన్సైట్స్? సో దెర్ విల్ బి డేటా సైన్స్ టీమ్ గైస్, దెర్ ఇస్ డేటా ఇంజనీర్ టీమ్ గైస్, బేసికలీ దెర్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్, దెర్ ఆర్ బిజినెస్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మన డేటా తీసుకొని? సో హౌ అవర్ ఇన్సైట్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దట్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. యా. సో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఓకే. సో దర్ ఇస్ నో, సి మన ఇండియన్ కాంటెక్స్లో ఇట్ కుడ్ బి ఏంటంటే లైక్ బీటెక్ లేకపోతే ఎంబీఏ లేకపోతే బిఎస్సి ఆర్ ఎనీ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పీపుల్ వెల్కమ్. బట్ మైక్రోబయాలజిస్టులు లేకపోతే ఫిజిసిస్ట్ లేకపోతే ఈవెన్ ఇదేది మన ఏది geologists, they also become or they also are learning data analytics as well as data science related domains లో స్విచ్ అవుతున్నారు, రైట్? ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇది అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ అనమాట. సో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేది. బట్ ఇండియాలో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే లైక్ జనరలీ ఎనీ డిగ్రీ ఉండాలి అని అనుకుంటాము, రైట్? సో డిగ్రీ ఆర్ ఎనీ బీటెక్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఎవ్రీబడి కెన్ మూవ్. బట్ అక్కడ ఇంకా వైడ్ అనమాట. నాన్ ఇండియన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే బేసిక్లీ ఇంకా వైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పీపుల్ వెల్కమ్, మ్యూజిక్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఆర్ట్స్ నుంచి కానీ ఎట్సెట్రా. సో దే కమ్ టు డేటా అనలిటిక్స్ డొమైన్ ఆర్ డేటా సైన్స్ డొమైన్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, దే ఆర్ మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు చాలా మంది. లైక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఏంటంటే లైక్ ఫ్లూయిడ్ లాగా ఒకదాని నుంచి ఒకటికి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఇన్ నాన్, ఐ మీన్ అవుట్ సైడ్ అవర్ కంట్రీ బేసికలీ. బట్ ఇండియాలో ఏంటంటే లైక్ జనరలీ ఒక డిగ్రీ మినిమము, ఒక 12th క్లాస్ మినిమం, అట్లాంటి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కానీ. బట్ ఎస్, సో ఫార్ డేటా అనలిటిక్స్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ లైక్ ఓకే మీరు ఎంబీఏ చేశారు, మీరు బీటెక్ చేశారు, మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చేశారు, బీఎస్సీ పీపుల్, మెనీ స్టాటిస్టిషియన్స్ బేసికలీ జనరలీ ఎంటర్ ఇన్ టు డేటా అనలిటిక్స్ కానీ లేకపోతే డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ డొమైన్స్, రైట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రెలవెంట్ టు దమ్. సో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ జనరలీ ఆర్ ఓకే. ఎంబీఏ వాళ్ళు బేసికలీ యూ హ్యావ్ యువర్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్, మీ బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ తెలుసు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ టు ఏది యువర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ విచ్ యూ విల్ బి ఎంటరింగ్ యాజ్ అ డేటా అనలిస్ట్ అనుకోండి. దెన్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు నో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ technical aspects, a SQL or BA tool, or now with AI, etc. So we just have to use those and then leverage and then kind of ఏంటంటే బిజినెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్కి యూ షుడ్ బి కంట్రిబ్యూటింగ్ అనమాట, రైట్? సో ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ నాన్ బీటెక్ లేకపోతే నాన్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్స్, నాన్ స్టాటిస్టిషియన్స్ వీళ్ళందరూ రాకూడదు అనేది. ఇట్ ఈస్ దెర్ ఆర్ మెనీ ట్రాన్సిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ బేసికలీ. ఎలక్ట్రికల్ దగ్గర నుంచి బేసికలీ సివిల్ దగ్గర నుంచి ఆర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పీపుల్ ఎంటర్ ఇన్ టు data analytics domain, right? Now, so what is it that we will be covering? I think we can talk about it later, but on high level, so fundamentals of data analytics, we will be talking about then AIML. So what exactly is AIML అనేది we will talk about it so that you will understand Gen AI బ్యాచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆ LLM బ్యాచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, how chat GPT or these things are working అనేది little bit of understanding so that we know its limitations also. ఎక్కడ వరకు వాడాలి, ఎక్కడ వరకు వాడకూడదు, లైక్ ఎంతవరకు వాడచ్చు అని. ఇట్స్ ఐ థింక్ మన సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది చూడు, ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినోడే అని అనేసి. ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ కదా. యా. సో ఎక్కడ తగ్గాలని తెలిసిన వాళ్ళకి, సో ఈ సేమ్ థింగ్ ఏఐ లిమిటేషన్స్ ఏంది భయ తెలుసుకున్నప్పుడు బేసికలీ దెన్ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్, మీరు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది, రైట్? ఏఐని ఎక్కడ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దెర్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ హైప్ ఇన్ ద మార్కెట్, బట్ ఎంతవరకు యూజ్ చేయొచ్చు అని అనేది దెర్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టిల్ అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్లో రాలేదు. దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సే, రైట్? సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ స్కోప్ ఆన్ దిస్ వన్. So we'll talk about
Pre-processing, we'll talk about exploratory data analysis, then Excel. So tools are, I would say like tools, simple tools. You ఏంటంటే లైక్ డోంట్ బీ ఆన్ దట్ సేమ్ టూల్స్ బేసికలీ. మీ కంపెనీలో కొత్త టూల్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ కంపెనీలో వేరే టూల్ అడిగారు అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు జంప్, ఐ మీన్ కొత్త టూల్కి ట్రాన్సిషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది బికాస్ యూ ఆల్రెడీ నో సిమిలర్ టూల్స్ బేసికలీ, రైట్? సో ఎస్, సో Excel, then we'll talk about Power BI, then we will have SQL, then we have big data analytics. See, ఇంతకుముందు అనంటే స్మాల్ డేటా మీద ఆర్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మీద. సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్, సో ఐ యూస్ టు రన్ క్వైరీస్ ఆన్ ఒక 10 crore రికార్డ్స్ అనమాట. 10 crore రికార్డ్స్ మీద రన్ చేసేవాళ్ళం. నౌ 10 crore రికార్డ్స్ మీద ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రన్ చేసినా, లేకపోతే 10 crore రికార్డ్స్ మీద ఒక సింపుల్ గ్రూప్ బైస్ రన్ చేసినా కూడా ఇట్ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Now we are running queries on billions of records, billions basically, and hundreds of crores basically. So hundreds of crores records మీద we are able to run queries, and అంత డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనంటే బేసికలీ అగైన్ బికాస్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎర్త్ బేసికలీ ఈస్ గోయింగ్ డిజిటల్, రైట్? సో ఆ డిజిటల్ వెళ్తున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ డేటా దట్ ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్ ఆన్ ఎ కంప్యూటర్. సో ఆ కంప్యూటర్లో డేటా జనరేట్ అయిన తర్వాత ఊరికే పెట్టుకుంటే స్టోరేజ్ కాస్ట్, బిజినెస్ ఇదేది బిజినెస్లో డెంట్ తప్ప ఏముండదు. సో దాన్ని యూజ్ చేసేసుకొని వీ నీడ్ టు గెట్ అవుట్ ఇన్సైట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద డేటా అన్నట్లు, రైట్? ఎస్, అండ్ దెర్ ఆర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ వీ విల్ బీ కవరింగ్ అండ్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లిటిల్ మోర్. ఎస్, వేర్ ఇట్స్ యూజ్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఐ విల్ సే. ఒక్కటి చెప్పండి బేసికలీ వేర్ డేటా ఈస్ నాట్ గెటింగ్ జనరేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు థింక్ మన I often take this example, BKP Homes, because of అంత లైక్ ఎలా తను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎదిగాడు అని అనేది. బట్ ఎస్, సో ఫర్నిచర్ కానీ లేకపోతే ఆ, మీరు విజేత లేకపోతే రత్నదీప్ ఆర్ ఎనీ సింపుల్ స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ సీ దట్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిజిటల్ నవ్ డేస్, రైట్? మీరు ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళారు లేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, హాస్పిటల్లో బిల్ పే చేశారు, బిల్ పే చేసిన తర్వాత వెంటనే యూ విల్ గెట్ ఎ మెసేజ్ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఆల్, మీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు దేర్ హాస్పిటల్. తర్వాత ఆ ఆ డేటా ఆర్ ఆ రిసిప్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిజిటల్ ఉంటుంది, రైట్? ఆల్రెడీ మీకు మీ ప్రొఫైల్లో అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది, మీరు ఏ బిల్ పే చేశారు, ఇదేది లైక్ ఎప్పుడు వచ్చారు, ఏం చేశారు, ఎట్సెట్రా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రాక్. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ బేసికలీ, దేర్ ఎవ్రీవేర్. బాగుంది కదా? యా. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్లీ, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ వేర్ ఎవర్, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏముంటుంది, వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వింగ్ softwares or basically infrastructure or analytical services to different companies. So for example, let's say TCS ఉంది. TCSలో there are n number of different domains నుంచి clients ఉంటారు. There will be healthcare related clients, there will be telecom related clients, there will be banking related clients, there will be media or entertainment related clients, so retail related, so marketing related. So every client, every variety of client will be there in organizations like TCS, etc., right? So అలాగనే every domain basically. So many companies what they are doing is basically instead of outsourcing IT aspects వాళ్ళ కంపెనీలోనే గ్రో చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు జేపీ మార్గన్ ఉంది, జేపీ మార్గన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ ఐటీ సెక్టర్. ఐ మీన్ దే మే ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ మే బి అవుట్సోర్స్డ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ ఈస్ బేసికలీ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ అన్నట్లు. సో ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేకపోతే అనలిటిక్ సర్వీసెస్ కానీ లేకపోతే వేరేది ఏదైనా కూడా దే విల్ డూ దట్ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంపెనీ, రైట్? సో దే విల్ నాట్ గో ఫర్ ఇదేది ఐటీ సర్వీస్ కంపెనీస్ లైక్ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, రైట్? సో దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్. అలాగా మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ స్టఫ్ దీస్ డేస్, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే అన్ని టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఆ డొమైన్కి వెళ్ళిపోయినట్లే. సో జేపీ మార్గన్ వెళ్తే నేను బ్యాంకింగ్కి వెళ్ళిపోయినట్లు. ఇఫ్ ఐ గో టు నోవర్టీస్, సో విచ్ ఇస్ అగైన్ ఫార్మా కంపెనీ, సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ బిలాంగ్ టు ఎ ఫార్మా రిలేటెడ్ డొమైన్ అన్నట్లు, రైట్? ఫార్మా కంపెనీకి వెళ్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ గో టు లెట్స్ ఏ కంపెనీ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఎట్సెట్రా, ఇట్స్ అ కాంటెంట్ రిలేటెడ్ ఆర్ మీడియా రిలేటెడ్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలేటెడ్. లేకపోతే హాట్స్టార్, లేకపోతే ఐ నో పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ మన ఆహా, ఆహా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, రైట్?
So which is OTT. So they are data analytical managers, etc. The data analytics related heads which are working in AHA related company. AHA company basically. So అలాగా సో దెర్ ఇస్ నో బౌండరీ లైక్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు డేటా అనలిస్ట్ ఈ ఏరియాలో ఉంటారు అనే కాదు. సో దే ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ డొమైన్స్. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సాఫ్ట్వేర్, దెన్ ఫిన్టెక్ కంపెనీస్. సో నవడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇదేది లైక్ మీకు లోన్ కావాలంటే ఇమ్మీడియట్లీ మీకు ఒక పాపప్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎప్పుడైనా మీరు సర్చ్ చేశారనుకోండి హౌ టు ఎర్న్ మనీ అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ గూగుల్ విల్ స్టార్ట్ రికమెండింగ్ బేసికల్ మీకు ఏమైనా లోన్ కావాలా, లేకపోతే లోన్ రిలేటెడ్ ఏమైనా సర్చ్ చేశారనుకోండి, ఈ యాడ్స్ మొత్తం మీ దాంట్లో మీ ఫోన్లో దింపేస్తాయి, రైట్? సో ఆ ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్, ఆబ్వియస్లీ ఫిన్టెక్ అంటే ఫైనాన్సెస్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ అన్నట్లు, విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ లోన్స్ ఎట్సెట్రా, ఆన్లైన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్. ఇప్పుడు జీరో ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ బ్రోకర్ కంపెనీ, బట్ దే ఆర్ ఆల్ ఆన్లైన్. నోబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫిజికలీ పేపర్స్. పాతకాలంలో అంతా ఒక స్టాక్ కొనాలంటే ఆర్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనాలంటే ఒక పేపర్ మీద మొత్తం రాసుకునేది, ఇన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ద డిజిటల్ ఓన్లీ. సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అకౌంట్స్ ఎట్సెట్రా, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఏ కంపెనీ అయినా నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆన్లైన్ అన్నట్టు, ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ విచ్ ఇస్ బేసికలీ హెల్త్ కేర్ అంటే అన్నీ ఆన్లైన్ ఉన్నాయి. బట్ ఫిజికలీ వీ హ్యావ్ టు గో దేర్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? దెన్ రీటైల్ అండ్ ఎడ్టెక్ మీడియా ఎట్సెట్రా. సో ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే రీటైల్ రిలేటెడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డిజిటైజ్డ్ ఆర్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్. ఇప్పుడు క్లాసెస్ అయినా కూడా వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ విల్ డూ ఇన్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఎస్, ఫిజికల్ క్లాసెస్ మోస్ట్లీ తగ్గిపోయాయి. సో కోర్సెస్ ఎట్సెట్రా హూ ఎవర్ ఆర్ డూయింగ్ ఎన్రోలింగ్, సో దే ఆర్ ఆల్ ఆన్లైన్ నౌ. సో మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఎట్సెట్రా. సో మనకి ఇదేది లైక్ వార్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి రా భయ్యా అని అంటే ఇంటర్నెట్లోనే వార్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫిజికల్గా జరిగేది దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆబ్వియస్లీ, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒపీనియన్ క్లాషెస్ కానీ ఎవరో ఏదో అన్నారు, అదే ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేకపోతే యూట్యూబ్లో, ఇట్ విల్ గో వైరల్ విత్ ఇన్ మినిట్స్. సో బేసికలీ ఆ వైరాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ స్టార్డమ్ కానీ లేకపోతే ఆ పీపుల్ నో త్రూ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ. ఏ పర్సన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఎంతో మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టుకున్నారు. మొత్తం బిగ్ బాస్ బ్యాచ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టుకుంటారు. సో దే ఆర్ పాపులర్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. సో బయట మనకు కనపడినా కూడా తెలియదు సగం మంది, రైట్? సో ఇట్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. సో మార్కెటింగ్, స్టార్టప్స్, మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఆహా, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, సన్ సన్ వాడిది ఒకటి ఉంది, దెన్ సోనీ లివ్ ఒకటి ఉంది. దెర్ ఆర్ మెనీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అగైన్, లైక్ మొబైల్లోనే మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్, రైట్? సో ఇంతకుముందు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే మనము క్యూలో నిలబడి చేసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ ఆన్లైన్. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆన్లైన్, దెన్ నీడ్ ఫర్ డేటా అనలిసిస్ is also there, right? So to analyze the data, right? So what is it that we will need to learn to become kind of ఏంటంటే డేటా అనలిస్ట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ జనరిక్ స్టఫ్, బట్ ఎస్, వాట్ ఎవర్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నది, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఓవర్ అదర్స్ ఇన్ 2026 టు కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే సర్వైవ్ దిస్ ఇదేది డేటా రిలేటెడ్ రోల్స్ ఎట్సెట్రా. సో through this course, what is it that we will talk about is, so we'll have introduction, then data collection aspect గురించి మాట్లాడతాము, then cleaning and transformation, then exploratory data analysis, multiple techniques with exploratory data analytics, then statistical analysis. ఓహో, స్టాటిస్టిక్స్ అంటేనే సగం మంది పారిపోతారేమో. నో, స్టాటిస్టిక్స్లో వీ డోంట్ డూ డిగ్రీ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్. డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలంటే స్టాటిస్టిక్స్లో డిగ్రీ అవ్వాలి లేకపోతే పిహెచ్డి కావాలని అట్లేం అవసరం లేదు. ఓకే, వీ జస్ట్ నీడ్ సింపుల్ మ్యాథమెటికల్, మనం స్కూల్ లెవెల్లో చదివింది మీన్, మీడియన్, మోడ్, కారిలేషన్, దెన్ బేసికలీ చిన్న చిన్న చార్ట్స్ వేసేసి దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడము, రైట్? ఇంటర్ క్వార్టైల్ రేంజ్, బాక్స్ ప్లాట్స్, చిన్న చిన్న వెరీ వెరీ బేసిక్స్, ఫండమెంటల్ స్టఫ్. ఐ థింక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. మనం వన్స్ వీ గో త్రూ దట్ ఇన్ ద క్లాస్, ఇట్ విల్ బీ, యూ విల్ సీ దట్ ఇంతేనా అనేసి టైప్లో, ఓ ఇది ఎక్కడో చదివినట్లుందే, అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్, అలాంటి వర్డ్స్ మీ నోట్లోంచి వస్తాయి అనమాట. యా, రైట్. సో ఎక్సెల్, సో ద ఎక్సెల్ విల్ బి అవర్ ఫస్ట్ టూల్. ఎక్సెల్ వాడి డేటా అనాలిసిస్ ఏంటి, ఈడు బిలియన్ రికార్డ్స్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా ఎక్సెల్ అంటాడు ఏంది అని అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు. ఎస్, సో ఎంత ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే మన
ఇప్పుడు సంక్రాంతి మొన్ననే ఐ మీన్ నిన్ననే అయిపోయింది కదా, లైక్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ద మూమెంట్ సంక్రాంతి అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది మన ట్రెడిషన్స్, సో అండ్ సో. అప్పుడు అంటాం చూడండి, రూట్స్ మర్చిపోకూడదు అని ఒక డైలాగ్ వేస్తారు చూడండి మోడర్న్ డేలో అందరూ. రూట్స్ మర్చిపోకూడదు, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అని. సో డేటా అనలిస్ట్లకి రూట్స్ ఏంటంటే ఆ ఎక్సెల్ అనమాట. సో వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ద రూట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ కేమ్ ఇన్. సో ఎక్సెల్ ఈజ్ అవర్ fundamental tool that we need to learn basically. Still excel is relevant in many companies, right? So small data ఉన్నదనుకోండి, స్మాల్ డేటా ఉన్నదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ ఎక్సెల్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్. అదే లార్జ్ డేటా ఉంటే దెన్ ఓన్లీ వీ గో ఫర్ సీక్వెల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అడ్వాన్స్ టూల్. సో సీక్వెల్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ పవర్ బిఐ. ఆబ్వియస్లీ మీరు చేసిన అనాలిసిస్ ఆర్ సింపుల్ సింపుల్ అనాలిసిస్ మీకు తెలిసింది వేరే వాళ్ళకి చెప్పడంలో ఏంటంటే, ఆఫెన్ ఏంటంటే వర్డ్స్ త్రూ చెప్తే సగం వింటారు, సగం లాస్ అయిపోతుంది అనమాట, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు కన్వే. సింపుల్ చార్ట్స్ వేశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ డైజెస్ట్. మీరేదో ఇన్సైట్ చెప్తారు, మీరేమంటారు అంటే బేసికలీ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి, లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ సేల్స్ తగ్గాయి కొంచెము అని అనేసి డైలాగ్ చెప్పారు అనుకోండి. మీరు ఏం చెప్పకపోయినా ఆ ఇది ట్రెండ్ లైన్ చార్ట్ ఒక చిన్నది వేసేసి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేశారనుకోండి, ఆ ఎండ్ యూజర్ కానీ లేకపోతే ఆ బిజినెస్ ఓనర్కి వాడు ఆ స్క్రీన్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఏంటిది, ఓకే దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాప్ ఇన్ ది సేల్స్ అన్నట్లు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దట్స్ ది పవర్ ఆఫ్ విజువల్ ఆస్పెక్ట్. మన కళ్ళు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే బికాస్ కళ్ళు లేనిది విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆపరేట్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆపరేట్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, రైట్? సో కళ్ళు ప్లేస్ అంత ఇంపార్టెన్స్ రోల్. సో కళ్ళకి ఏది మనకి ఇప్పుడు పోస్టర్స్ ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారు, సినిమా పోస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ, రాజాసాబు లేకపోతే మొన్న చిరంజీవి మూవీ వచ్చింది ఆర్ వాట్ ఎవర్ మూవీస్ కేమ్, నవీన్ పోలిశెట్టిది. సో పోస్టర్స్ ఎందుకు అట్లా, పోస్టర్స్ ఎందుకు అంత టైం స్పెండ్ చేసి క్రియేట్ చేశారు టు కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే గివ్ దట్ క్విక్ ఇదేదో లైక్ పర్సెప్షన్. ఓకే, నవీన్ పోలిశెట్టి ఇది ఇలా నవ్వాడు అనుకోండి పోస్టర్ మీద, సో కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఫన్ మూవీ లాగా, కామెడీ మూవీ లాగా. అనిల్ రావుపూడి అన్నారు అనుకోండి, ఇట్స్ అగైన్ కామెడీ మూవీ లాగా విత్ సమ్ సెంటిమెంట్ లేకపోతే ఏదన్నా మెసేజ్ ఏమైనా పెట్టడం. ప్రభాస్ అనుకోండి మంది, దానికి తగ్గట్టు స్టైలిష్గా లైక్ ఆ కట్అవుట్ విధంగా ఉండేలాగా పోస్టర్లు వస్తాయా లేదా, లైక్. సో ద వే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ డన్ జస్ట్ టు ఏంటంటే ఈజీలీ వీడికి అట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఈజీలీ వీడికి అండర్స్టాండ్ చేయడానికి అన్నట్టు. సో ఈవెన్ పవర్ బిఐ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆర్ ఈవెన్ ట్యాబ్లో ఆల్సో, దే ఆర్ ఆల్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ జస్ట్ టు convey your information to the end users in a simple, easy, and visually appealing manner అన్నమాట, రైట్? ఎస్. దెన్ పైథాన్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్. సో కంపెనీస్ హూ డజన్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎనీ టూల్, నాకు వద్దురా భయ్య నా దగ్గర పైసలు రేవు టూల్ బేసికలీ. లెట్స్ ఏ కొత్త స్టార్టప్ ఉంది, సో దే ఆర్ ఇంటూ అనలిటికల్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఎట్సెట్రా అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు స్పెండ్ ఆన్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ టూల్స్ అనుకోండి. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ యూస్ పైథాన్. పైథాన్ ఇస్ ఫ్రీ. సో పైథాన్ దే కెన్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఏ సిస్టమ్లో అయినా అండ్ దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది data. So Python is still famous across startups, and Python is also ఏంటంటే ఈజీ టు ఇంటిగ్రేట్ టూల్ అగైన్స్ డేటా సైంటిస్ట్లు ఎట్సెట్రా. డేటా సైంటిస్ట్ పైథాన్ వాడతారు. ఆబ్వియస్లీ మనం వాళ్ళతో సింక్ ఉండాలి, లేకపోతే మనం అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇచ్చేటప్పుడు, మన అనాలిసిస్ వాళ్ళకి షేర్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ యూజింగ్ సేమ్ టూల్ దెన్ ఇట్ ఆల్సో బికమ్స్ వెరీ ఈజీ, రైట్? సో పైథాన్ ఈస్ పాపులర్ ఇన్ దాట్ వే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆస్పెక్ట్. దాని తర్వాత ఇంట్యూటివ్ అనాలిసిస్ అండ్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. సో మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి జస్ట్ టు హ్యాండిల్ డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్, జస్ట్ టు హ్యాండిల్ డేటా అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. విజువలైజేషన్స్కి ఒక లైబ్రరీ, క్లీనింగ్కి ఒక లైబ్రరీ, ఇది మన ఇది డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ మోడలింగ్ ఒక లైబ్రరీ. అలాగే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మోడల్స్ బేసికలీ. మ్యాప్స్ వేయాలంటే ఒక లైబ్రరీ, తర్వాత సింపుల్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఇంకొక లైబ్రరీ. సో జస్ట్ లైబ్రరీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనమాట, ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దట్. So Python is also popular among data analysts, and I would say like ఏంటంటే like primarily SQL and Power BI or Tableau tool. Then secondary you can keep it as Python. Python just to make sure you are not losing out on opportunities అన్నట్లు. అండ్ ఇవన్నిట్లో బేసికలీ యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఏఐ. అన్ని టూల్స్లో బేసికలీ యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఏఐ. దట్స్ వెన్ యూ విల్ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ 2026, రైట్? ఎస్.
అండ్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. కన్వెన్షనల్ డేటా అనలిటిక్స్ అయిపోయింది, గతం గత. ఇప్పుడు అంత కన్వెన్షనల్ స్మాల్ స్కేల్ డేటా అనలిటిక్స్ ఏం లేదు. నౌ ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా బేసికలీ, లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా. సో దానికి ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ది సీక్వెల్ బేసిస్ కానీ, లేకపోతే ఎనీ బిఐ టూల్ ఆర్ ఎక్సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో కంపెనీస్, లార్జ్ కంపెనీస్, లెట్స్ ఏ స్టార్ట్అప్కి వెళ్ళారు, ఎక్సెల్ వాడారు, ఓకే, వెరీ గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్ బేసికలీ. నెక్స్ట్ 1 year అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి వేరే కంపెనీకి వెళ్తున్నారు. ఆ కంపెనీ ఏంటంటే క్రోర్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంది, అండ్ దే ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్ బేసికలీ. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ క్లౌడ్, యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. బిగ్ డేటా అనగానే బేసికలీ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొంచెం మారుతాయి అనమాట, రైట్? బిగ్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ బేసికలీ ఏంటంటే దానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బిగ్ డేటా అని దేన్ని పిలుస్తామనంటే, దోస్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫై దట్ ప్రిన్సిపల్స్. వెలాసిటీ, వెరైటీ, తర్వాత ఇదేది లైక్ ఇంకొక 3 V's ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ వీ హ్యావ్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ అనమాట. వెరా వెరైటీ, వెలాసిటీ, తర్వాత దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ యాక్చువల్లీ. సో మెయిన్ ఏంటంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఓటీ డివైజెస్. సో లెట్స్ సే ఐఓటీ డివైజెస్, మీరు ఎక్కడైనా చిప్ ఎక్కడన్నా ఆర్ చిన్న సెన్సార్ యూ డిప్లాయిడ్ సమ్వేర్, రైట్? ఆ సెన్సార్ నుంచి కాన్స్టెంట్లీ ఫీడ్ వస్తుంది. ఆ ఫీడ్ తీసుకొని, ఆర్ లైక్ కంపెనీస్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు కోకోకోలా కంపెనీ ఉంది, కోకోకోలా కంపెనీలో యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మీకు బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి. ఏంటిది, కోక్ రిలేటెడ్ కానీ వాట్ ఎవర్ డ్రింక్స్ దే సప్లై, రైట్? కంటిన్యూస్లీ బాటిల్స్ సప్లై అవుతుంటుంది. ఆ మెషినరీ ఉంటుంది. ఆ మెషినరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని దగ్గర సెన్సార్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? మీరు ఎప్పుడైనా నేషనల్ జియోగ్రఫీ దేంట్లో ఎప్పుడైనా ఫ్యాక్టరీ, మెగా ఫ్యాక్టరీస్ లేకపోతే లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆటోమేషన్, ఆ పైప్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చూడాలంటే యూ కెన్ వాచ్ అవుట్. యూ విల్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెషిన్స్, వాటన్నిటికీ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఈ సెన్సార్ ద్వారా సిగ్నల్స్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాక్డ్. నాకు కరెక్ట్గా లెట్స్ ఇప్పుడు ఆమ్, ఈ కోకోకోలా రిలేటెడ్ దాంట్లో లెట్స్ మెజర్మెంట్ లెవెల్స్, మెజర్మెంట్ ఎవ్రీ బాటిల్లో సేమ్ క్వాంటిటీ ఉండాలి, రైట్? సో ఆ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లైన్ దాటకూడదు అన్నట్లు. ఆ లైన్ దాటితే దాన్ని పక్కకు దోయడమో లేకపోతే ఏదైనా చేయడమో ఎట్సెట్రా పీపుల్ విల్ డూ. సో కాన్స్టెంట్లీ ఆ సెన్సార్ టచ్ చేస్తూ టచ్ చేస్తూ టచ్ చేస్తూ టచ్ చేస్తూ, లైక్ ఇట్ షుడ్ చెక్ ఎవ్రీ బాటిల్, రైట్? సో ఎంత డేటా అది జనరేట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్స్ లైవ్, రైట్? సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళేసి ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ బిగ్ డేటా, బికాస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఎట్ సూపర్ ఫాస్ట్ స్పీడ్, దే ఆర్ కమింగ్ ఎట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, మల్టిపుల్ సెన్సార్స్ దగ్గర నుంచి, అండ్ ద వాల్యూమ్, దే ఆర్ కమింగ్ ఎట్ వెరీ స్పీడ్ బేసికలీ. దే ఆర్ కమింగ్ ఎట్ వెరీ స్పీడ్. సో ఒక 1 minute సమ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రావడం, లేకపోతే 1 hourకి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రావడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట. సో దట్స్ వన్ బిగ్ డేటా గెట్స్ జనరేటెడ్. ఇప్పుడు కామెంట్స్ అనుకోండి, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో బేసికలీ కామెంట్స్ కానీ, లేకపోతే లైక్స్ కానీ, లేకపోతే డిస్లైక్స్ కానీ, లేకపోతే షేర్స్ కానీ, ఎట్సెట్రా, దే ఆర్ ఆల్ కౌంటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ డిజిట్ వరకు కౌంట్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్, సో ఇలాంటివన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి బిగ్ డేటా ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో దానికి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ దేర్. అండ్ దీస్ డేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ క్లౌడ్. ఎందుకు క్లౌడ్లో ఉన్నారంటే, నాట్ క్లౌడ్ 9 బేసికలీ, క్లౌడ్లో ఉన్నారు. అంటే ఏంటిదంటే బేసికలీ నోబడి ఈజ్, నో కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దేర్ ఓన్ సర్వర్ ఏం పెట్టుకోవట్లే. వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తూ, మేమే మెయింటైన్ చేసుకుంటాం రాబాయ్, మాకే మేమే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ లేకపోతే డీబీఏ టీమ్స్ పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేస్తామని ఎవరు లేరు. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు అవుట్ సోర్స్ దిస్ వర్క్. అప్పుడే ఈ క్లౌడ్స్ వచ్చాయన్నమాట. క్లౌడ్స్లో ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరే వాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు, మన పని ఏంటంటే మనం అప్లికేషన్ ఫోకస్ చేసుకోవాలన్నమాట, మన డేటా అనలిటిక్స్ లేకపోతే డేటా ఇంజిన్. సో కోర్ బిజినెస్ మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలన్నట్లు, మిగతాదంతా అవుట్ సోర్స్ చేయడం అన్నట్లు. సో దట్స్ వేర్ క్లౌడ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఎస్. సో వీ ఆల్సో నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఇంటూ బిగ్ డేటా డొమైన్స్ యాజ్ వెల్ as క్లౌడ్ రిలేటెడ్ టూల్స్ కానీ, లేకపోతే క్లౌడ్లో ఎలాగా అనాలిసిస్ చేయడం అనేది వీ షుడ్ ఆల్సో నో. అందుకే ఈ స్నోఫ్లేక్ కానీ, లేకపోతే డేటా బ్రిక్స్ కానీ, ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దెమ్సెల్స్ ఇంటూ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అన్నట్లు, రైట్? సో అందుకే దే ఆర్ బికమింగ్ పాపులర్. ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ రిలేటెడ్ కానీ, లేకపోతే అజూర్ డేటా ఫ్యాక్ట్, అజూర్ డేటా లేక్స్లో బేసికలీ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, రైట్? ఏడబ్ల్యూఎస్లో వీ హ్యావ్ ఇది ఈఎంఆర్ క్లస్టర్స్ కానీ, లేకపోతే దెర్ ఆర్ అదర్ డేటా బేసెస్ ఎట్సెట్రా. గూగుల్లో వీ హ్యావ్ బిగ్ క్వైరీ, గూగుల్లో వీ హ్యావ్ లుకర్ స్టూడియో ఎట్సెట్రా.
సో ఎవ్రీబడి ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఆన్ క్లౌడ్. క్లౌడ్లో మనం ఎలా డేటా అనలిటిక్స్ చేయాలనేది కూడా is something that we need to extend our knowledge from conventional way of learning data analytics అన్నమాట. Yeah, right. So data visualization tools, obviously Power BI or Tableau or even Python, they're all part of data visualization tools. And we should be ready to adopt to any new tool. మార్కెట్లో ఏదైనా కొత్తగా వచ్చింది అనుకోండి, it should be easy to adapt. So దానికి fundamentals తెలిస్తే it is very easy itself. And then we have capstone projects. So portfolio build చేసుకోవాలి. So to stand out again in 2026 or even before also, portfolios అనేది important. You have to showcase your work basically. దాని మీద ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెడీ టు టెల్ ఆన్సర్స్ టు దెమ్, రైట్? అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? దెన్ యూ వెన్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే గో లిటిల్ డీప్ ఇన్ టు దట్ అండ్ దెన్ షోకేస్ బేసికలీ. ఏం అనాలిసిస్ చేశారు, ఎందుకు చేశారు, ఇది ఎందుకు, ఈ టూల్ ఎందుకు యూజ్ చేసావు, ఆ డేటాబేస్ ఎందుకు వాడలేదు, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసావు, ఈ టూల్లో బేసికలీ ఇలా ఎందుకు అనలైసిస్ చేసావు, వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్ బేసికలీ. ఇవన్నీ వాళ్ళకి స్కోప్ ఎప్పుడు వస్తుంది అడగాలి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. స్పెషలీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, experienced people, they'll have to kind of use their existing work itself to uh, make use of that existing work as if like data analysis work లాగా చేసామన్నట్లు అలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఇట్ ఈస్ పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్లు, రైట్? ఎస్, ఫర్ దట్ we'll have to use projects that we will do in the class. So you can take any project that we do in the class or the final capstone projects or me own choice of data తీసుకొని do the analysis, create a portfolio and then కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే సి ఈ ఈ ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ కెరియర్స్లో ఎట్సెట్రా జనరలీ ఏంటంటే పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో మీరు డేటా అనలిస్ట్ అనుకోండి, సో వాట్ వర్క్స్ యూ హ్యావ్ డన్ అన్నట్లు, రైట్? దానివల్ల బిజినెస్కి ఏం ఇంపాక్ట్ వచ్చింది, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. It's just not మీకనే కాదు, like everybody has to create their own brands in this 2026 era etc where um, ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో, రైట్, యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ లేకపోతే వేరే అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎట్సెట్రా. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ టు కైండ్ ఆఫ్ స్టాండ్ అవుట్. ఓకే, ఎస్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్. సో this is kind of very generic guidance aspects లేకపోతే you can also search what will be the freshers versus experience related packages etc generally. But yes, so freshers ki decent packages to start అవుతుంది. So if you are going into service based then it might be 3.61 3 plus వస్తుంది. But if you are going to product based companies, so you may go up to 5 LPAs in data analytics etc, right? అండ్ ఎస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ రోల్స్. సో డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఉంటేనే నేను వెళ్తాను అట్లా కాదు. సో డేటా అనలిటికల్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఇస్ దేర్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ రోల్స్. డేటా అనలిస్ట్ కానీ లేకపోతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఎంఐఎస్ అనలిస్ట్, ప్రోడక్ట్ అనలిస్ట్, క్వాంట్ అనలిస్ట్, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ వర్క్ హూస్ వర్క్ ఈస్ డేటా అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్ వర్క్, బట్ రోల్స్ వేరే ఉంటుంది. ఓకే, so yes, and for experience, obviously analytics consultant, etc. Then BI developer, or BI developer can be even at fresher level, etc. Senior data analyst or consultants or managers, ilaga. So 5+ years experience, so and so, etc. Okay, and yes, so very ఇదైతే లోవర్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్సే. సో అప్పర్ బౌండ్స్ జనరలీ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ యాజ్ సచ్. మీరు కంపెనీకి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటారో దాన్ని బట్టి బేసికలీ యువర్ ప్యాకేజెస్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఓకే, ఎస్, త్రూ దిస్ కోర్స్ యాక్చువల్లీ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ 4 projects, 4 major projects and then 2 mini projects. సో టోటల్ 6 is what we are saying. అండ్ ఇది 6 అనే కాదు, సో ఈచ్ మాడ్యూల్లో వీ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ యాక్చువల్గా. సో మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్ తీసుకొని we will be learning our stuff. So it's not like theoretical గా కాకుండా డేటా తీసుకొని we will be learning our stuff, right? So this will go on for 4+ months. So 4+ because so it is very flexible in terms of ఏంటంటే like how we adopt in the class, right? So students బట్టి etc.
But yeah, 4 to 5 months is the duration that we are planning. Then job market for freshers, yes. So there are different roles ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు. సో యూ కెన్ గో ఎట్ ఇంటర్న్ లెవెల్, లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఈ చిన్న చిన్న ఫ్రీలాన్స్ జాబ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. బట్ ఎస్, సో దెర్ ఆర్ specific roles: junior data analyst or associate data analyst or entry level business analyst, etc. Right? Or కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటంటే డేటా ఇంజనీర్ అంటారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ వర్క్ విల్ బి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఓవర్లాప్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్ as డేటా ఇంజనీర్. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్ విచ్ ఇస్ పైప్ లైన్లో ఏమన్నా ఇది డేటా రావడంలో ఏమన్నా ఇష్యూ జరిగిందా ఎట్సెట్రా అండ్ ఆల్. బట్ అనాలిసిస్ వర్క్ విల్ బి ప్రిడామినెంట్లీ దేర్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే లూజ్లీ ఓవర్లాపింగ్ అనమాట. లైక్ కొన్ని కంపెనీస్లో డేటా సైంటిస్ట్ విల్ వర్క్ యాజ్ డేటా అనలిటికల్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఆల్సో. డేటా అనాలిసిస్ కూడా డేటా సైంటిస్ట్ చేయాల్సింది వస్తుంది, రైట్? సో దే హ్యావ్ టు డూ ద ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఆల్సో డేటా ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటారు, బట్ ఇట్ కుడ్ బి డేటా సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్, బట్ దాని కింద వచ్చేసి బోత్ డేటా అనలిస్ట్ అండ్ డేటా సైంటిస్ట్ విల్ కో ఎగ్జిస్ట్ ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ బేసిక్లీ. ఓకే. Yes. So for experience, so there is this MDM related roles that are becoming popular also, master data management related roles. Again, mostly ఏంటంటే data related analytical roles ఇవన్నీ కూడా, or BI roles, etc. or senior analyst field analytics, etc. So this is just an example. There is no hard and fast rule that మీరు కంపెనీలో ఇదే రోల్ పెట్టాలి అనేది. So you can also go for SQL developer roles, Power BI developer roles, లేకపోతే Python related roles, etc. Right? So with this line, Tableau developer role, all these are kind of ఏంటంటే data related roles. So you can switch to any of them if you understand the data analytical related stuff. All right. I think syllabus, most of you might have, if you are further interested, you can just go into the syllabus and then see what exactly we will be covering through the course. Right. So it's a 4+ month course. So obviously, a lot of patience is required. And obviously, this is because of its scope basically. It's not like ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక రోల్కి వెళ్ళొచ్చు అని అన్నప్పుడు దెన్ మేబీ 4 months మేబీ is a longer time. But you can jump into multiple roles. Options ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, so we need to learn all the tools, right? To kind of have an upper hand, as well as AI related stuff, etc. Then whatever stakeholder related aspects. So ఇవన్నీ ఏంటంటే an experienced data analyst or experienced person who is actually working in the industry, he will be able to tell more actually, right? So which is what my job is to tell, right? So since I am actually working and even now working with a product company, right? So ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ అన్నట్లు మేమేం చేస్తామో, సో ఐ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ టెలింగ్ యూ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్స్ ఓన్లీ, రైట్? ఎస్. All right. Next, maybe like if you want to go through the syllabus, I can just walk you through quick one. I think మనం ఇందాక మాట్లాడుకునిందే. Yes. So we will start off with introduction to data analysis. Then we will just talk about AI overview, right? So that ఏంటంటే మనము ఏఐలో ఏముందిరా భయ్యా, వాట్ ఈస్ దట్ బజ్ ఎట్సెట్రా అండ్ ఆల్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీరు డేటా సైంటిస్ట్లు ఎందుకు కాదు, డేటా అనలిస్ట్లు ఎందుకు అనే ఆస్పెక్ట్స్లో కైండ్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్. What data science people will do, what you are going to do అన్నట్లు, how you both are going to collaborate, etc. All those stuff we will talk about in this section. And then how LLMs work, like all the way up to LLMs also, like what is Gen AI, what is the backbone of Gen AI, right? What are LLMs, right? So the next ఏంటిది, what is general artificial intelligence, etc. So kind of journey of AI is what I would say, right? And how these tools like Copilot, ChatGPT or Gemini are kind of becoming popular, and how they are integrated basically. So Excel we have Copilot integrated. There is plan that I think Microsoft was telling that they are planning to. There was news. I don't know like if it is Microsoft said, but there is plan that ChatGPT will also be integrated in Excel, right? Obviously, like ChatGPT is kind of outperforming many of this. So Google Cloud lo Gemini is already integrated. So it's there everywhere. Google Cloud lo Gemini is there, and every company I would say like whoever are using Google Cloud, they are using Gemini. It's their own custom LLM or Gen AI ఇది కాబట్టి. So yes, so they have integrated all the
ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ గూగుల్‌లో జెమినీ. థింక్ మీరు కూడా ఇప్పుడు జీమెయిల్‌లో ఎప్పుడైనా మెయిల్ రాస్తా ఉంటే లైక్ రిప్లై ఇస్తా ఉంటే ఇట్ విల్ కైండ్ ఆఫ్ గివ్ యూ సజెషన్స్, రైట్? సో సింపుల్ టెక్స్ట్ సజెషన్సే. బట్ జస్ట్ నాట్ దట్, ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ ఆటోమేషన్స్‌లో కాంప్లికేటెడ్ ఇదేది లైక్ టెక్స్ట్ జనరేషన్‌లో ఈ జెమినీ ఆర్ ఎనీ అదర్ టూల్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ. Then we will talk about data pre-processing and cleaning. So steps involved in data processing and pre-processing and cleaning. How do we identify outliers? What are all part of data cleaning? Duplicate removals, లేకపోతే outlier detection, or junk data removal, లేకపోతే how do we identify null handling treatment, blank data ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? All those things we will be talking about. Transformations. So generalization, normalization, తర్వాత binning, etc. So these are all part of data transformation. So we will talk about data transformation methods. Then obviously, like wherever, whatever steps we talk about it, how AI is going to play a role there, and we will talk about it. Then exploratory data analysis. There are multiple techniques within exploratory data analysis: graphical, non-graphical, univariate, multivariate analysis analysis, right? So we will see all of those techniques in exploratory data analysis. Then we will talk about statistics. So statistics lo there are many things in statistics. Statistics పెద్ద ప్రపంచము. But yes, for data analysts, general data analysts or regular IT industry lo data analysts, etc. So what is it that we would need to start with at least, right? So on top of it, you can build your ఇదేదో like statistics interest ఉంటే you can build that more and more of statistical related concepts. But yes, fundamentally what is required, మనము ఎప్పుడైనా మాట్లాడేటప్పుడు లైక్ వాట్ నంబర్స్తో మాట్లాడాలన్నమాట. ఆ నంబర్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఏం ఏం నంబర్స్ కన్సిడర్ చేయాలనే ఆస్పెక్ట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్. ఎస్, then yes. So you can see here itself, like there are different case studies that we have here for each module. So next is Excel. So obviously Excel, there are a lot of capabilities within Excel, and there are multiple projects also that within this Excel. So we will talk about Excel. Then how do we integrate AI in Excel, right? So SQL. So SQL obviously from scratch all the way up to advanced analytical functions or using AI in SQL. So we will use BigQuery for this particular thing. So BigQuery వాడేసి how we will use జెమినై ఫర్ రైటింగ్ సీక్వెల్ కానీ, లేకపోతే డీబగ్గింగ్ కానీ, లేకపోతే అండర్స్టాండింగ్ సీక్వెల్ కానీ, వాట్ ఆర్ ఆల్ ఇట్స్ యూస్ కేసెస్ అనేది. ఓకే, ఎస్. దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ పవర్ బిఐ. ఆబ్వియస్లీ ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అనేది ఒక డేటా అనలిస్ట్ స్టాక్లో ఉండాలన్నమాట, రైట్? సో కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్ టూల్, వీఆర్ సేయింగ్ లైక్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ టూల్ అనమాట. సో పవర్ బిఐ, సో ఎండ్ టు ఎండ్ పవర్ బిఐ. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఏంటంటే ఇది డేటా అనలిటిక్స్ కోర్స్ అనే కాకుండా పవర్ బిఐ కోర్స్ కూడా అన్నట్లు, సీక్వెల్ కోర్స్ కూడా అన్నట్లు, ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ కోర్స్ కూడా అన్నట్లు, పైథాన్ రిలేటెడ్ కోర్స్ కూడా అన్నట్లు, ఏఐ రిలేటెడ్ కోర్స్ కూడా అన్నట్లు, రైట్? సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో పవర్ బిఐ వెరీ డీటెయిల్డ్. సో అడ్వాన్స్డ్ డాక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ వరకు we will go. And then Power BI service లో how do we publish the dashboards, and what is it that, how do we control ఎవడు ఏ డాష్బోర్డ్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు యూజింగ్ ఆర్ఎల్ఎస్, రైట్? రో లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఎట్సెట్రా. దెన్ పైథాన్. సో పైథాన్ అంటేనే కోడింగ్, రైట్? సో కోడింగ్ అంటే సగం మంది పారిపోతారు, రైట్? సో డేటా అనలిస్ట్ అంటేనే బేసికలీ కొంచెం తక్కువ కోడింగ్ ఉండే ఏరియా అని అనేసి మెనీ పీపుల్ విల్ కమ్, స్పెషలీ ఫ్రెషర్స్. సో పైథాన్ కోడింగ్ అనగానే బేసికలీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బేసికలీ డేటా అనలిస్ట్ ఎక్కడున్నా కూడా తక్కువ కోడే రాస్తాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో జావా అప్లికేషన్ లేకపోతే ఏమైనా యాప్ తయారు చేయాలంటే చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తారు అనుకోండి. బట్ పైథాన్ రిలేటెడ్ డేటా అనాలిసిస్కి ఆర్ డేటా సైన్స్కి కూడా ఏంటంటే it is very limited code that we will have to write. So using libraries. So libraries use చేసుకొని సింపుల్ స్టెప్స్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం అనమాట మనం మాట్లాడేది. బీయింగ్ డేటా అనలిస్ట్ మనం ఎప్పుడు వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం మాట్లాడతాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక యాప్లో క్లిక్ చేయగానే ఒక ఫ్రేమ్ రావాలి, ఒక ఇదేది డేటా పాపులేట్ అవ్వాలి, అవన్నీ ఏంటంటే అప్లికేషన్, దాంట్లో ఎక్కువ కోడ్ పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ అంత కోడ్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఎస్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏఐ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మోర్ ఈజీ టు హ్యాండిల్ పైథాన్, వెరీ ఈజీ ఐ వుడ్ సే. సో ఒక ప్రాంప్ట్ రాసేస్తే యూ విల్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ఏ
code that you want to use it for your analysis అన్నట్లు. Okay, then we will talk about big data analytics. So kind of introductory aspects to big data analytics. So same SQL ni how we will leverage Spark లాంటి ఇంజిన్ ఫర్ లార్జ్ డేటా వాల్యూమ్స్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే గేర్ కాదు, బండి ఇంజిన్ చేంజ్ చేయడం అన్నట్టు. మారుతి ఆల్టో 800 ఎలాంటి ఇంజిన్ ఉంటుందో, దెన్ ఫెరారీ ఇంజిన్ ఎలా ఉంటుందో అన్నట్లు. జస్ట్ ఇంజిన్ మారిస్తే ఇట్స్ ద సేమ్ డ్రైవర్. మనకి డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ వచ్చు, మనం ఒక కార్ నుంచి వేరే కార్ వెళ్ళాలన్నమాట. ఒక 100 లెట్స్ 700 హార్స్ పవర్, లేకపోతే 1000 హార్స్ పవర్ నుంచి 5000 హార్స్ పవర్, 6000 హార్స్ పవర్ ఎలా వెళ్ళాలని అనేది పాయింట్ అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. దెన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టు the snowflake basically, right? And then capstone projects lo manamu we will talk about all the projects. So we have all, all our data is kind of real data ne, it is not like synthetic data, except for this customer churn, which is a popular ఇది పాపులర్ బిజినెస్ ప్రాబ్లం చర్న్ అనేది. సి కంపెనీ, ఒక కంపెనీ ఉంది, దాంట్లో కస్టమర్స్ వచ్చారు, కస్టమర్స్ వచ్చిన వాళ్ళని పోకుండా ఉంచుకోవడమే పెద్ద బిజినెస్, యాక్చువల్గా పెద్ద పని, రైట్? కొత్త కస్టమర్స్ రాకపోయినా పర్లేదు భయ్య, ఉన్న కస్టమర్స్ లూజ్ అవుతేనే మై బిజినెస్ విల్ గో ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ దిస్ చర్న్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ వెల్ జనరలీ. ఓకే, ఎస్. అండ్ దెన్ టాబ్లో ఈజ్ ఆల్సో దేర్. సో సెల్ఫ్ బేస్డ్ మాడ్యూల్ కింద టాబ్లో ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అండ్ దెన్ ఎస్, యాజ్ పర్ స్టూడెంట్స్ డిమాండ్ వీ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ లైవ్ టాబ్లో యాజ్ వెల్, బట్ ఎస్, we will see that in the class. So there is Tableau as well. So you need not worry about Tableau నేర్చుకుంటామా లేదా, or Tableau మనకి. See, I would say like ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ is divided into 60-40 రేషియో అనమాట. ఇన్ ద సెన్స్ 60% ఆల్రెడీ ట్యాబ్లో మీద ఉన్నారు, రైట్? 40 వచ్చేసి కైండ్ ఆఫ్ ఎవరంటే ఆ ఇంతకుముందు 90% ఉండే ట్యాబ్లో అంతా ఇప్పుడు చాలా మంది మూవ్ అయిపోయారు టు పవర్ బిఐ. సో స్టిల్ పవర్ బిఐ అండ్ ట్యాబ్లో బోత్ ఆర్ ఈక్వలెంట్లీ యూజ్డ్ అక్రాస్. సి కంపెనీస్ ఏదైనా స్విచ్ చేయడానికి దే విల్ నాట్ ఇదేది అంత ఇన్వెస్ట్ చేయరు. జనరలీ కంపెనీస్ ఏంటంటే దే విల్ షో రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్, స్పెషలీ ఏంటంటే లైక్ టూల్స్ వాడడంలో ఎట్సెట్రా, దే వుడ్ నాట్ వాంట్ టు ఇమ్మీడియట్లీ చేంజ్. సో ట్యాబ్లో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్, రైట్? సో పవర్ బిఐ ఇంకా అన్ని కంపెనీస్లోకి పాకాలన్నమాట. బట్ దట్స్ వై ఆ బజ్ ఉంది, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అనుకోండి, కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కానీ లేకపోతే ఫీచర్స్ ఆస్పెక్ట్ ఎట్సెట్రా. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాబ్లో డాష్ బోర్డ్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాబ్లో యూజ్ చేసే కంపెనీస్ అవన్నీ స్టిల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు యూజ్. సో someday they will transition, but that is not immediately అనమాట. సో there is still companies who are using Tableau. You can, అందుకే ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా లింక్డ్ఇన్లో జాబ్ జేడీ చదివితే యూ విల్ సీ దట్ ఏంటంటే ట్యాబ్లో /పవర్ బిఐ పెడతారు, ట్యాబ్లో ఆర్ పవర్ బిఐ అంటారు. సో యూ కెన్, ఇఫ్ యూ నో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అన్నట్లు. సో అలానే కాదు, దెర్ ఆర్ అదర్ టూల్స్ యాజ్ వెల్, క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ, ఆర్ Tipco Spotfire, or even Superset or Domo, or multiple other tools are there in the market also. So any one should be fine for you to kind of navigate, but you are already learning ఇక్కడ 2. So 2 ఉంది కాబట్టి it is ఏంటంటే little easy to కైండ్ ఆఫ్ గెయిన్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ బేసిక్. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి కదా, లైక్ ట్యాబ్లో అడిగితే ట్యాబ్లో రిలేటెడ్ చెప్పొచ్చు, పవర్ బిఐ అడిగితే పవర్ బిఐ చెప్పొచ్చు అట్లా. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే. అండ్ yes, so I think we can go for questions. Yeah, I think projects we just talked about it within that syllabus itself. Any other questions that you have? And again, like it's not in that class, it is not like class అయిపోయింది, I don't get to connect with the trainer గానీ, లేకపోతే if I have doubts etc., how do I resolve? So there is dedicated support, right? So you'll be accessing ఏంటంటే there is a group, either telegram group or some other way we will be connected. And మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇట్స్ లైక్ ఎలాగైతే వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేస్తారో సింపుల్గా, అలాగా ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ లేకపోతే వేరే ప్లాట్ఫామ్ ఏది ఉన్నా కూడా, సో అందులో పోస్ట్ చేస్తే యువర్ క్వైరీస్ విల్ బి రిజాల్వ్డ్. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ టు రిజాల్వ్. ఐ విల్ ఆల్సో బి దేర్ ఆబ్వియస్లీ.
obviously, right? So నేను లేకపోతే ఎలాగా? So yes, so we are all there to kind of help you with any doubts at any point of time. Okay, yes, right. I think there are additional stuff so that a team is providing in terms of resume building sessions కానీ లేకపోతే LinkedIn profile building sessions, etc. Then how do we crack uh, big companies like Mang companies, then communication related boot camps, etc. Right? Yes. Right. I'm looking at some of the queries in the comments. Is it difficult for freshers to get a job after learning a data analytics course? See, general గా freshers కి ఏదైనా కూడా difficult in the sense, not just data analytics or uh, I would say like, see, campus placement అవ్వకపోతే generally it is కొంచెం ఏంటంటే like difficult ఉంటుంది. But yes, that difficulty is there for everyone. So people who do not get into campus placements, etc., that is there. But that's the uh, that's not in that different for you who is learning data analytics or Java నేర్చుకోవాలన్నా లేకపోతే ఏది నేర్చుకోవాలన్నా కూడా it is not different. So it's the same for everyone. డేటా అనలిటిక్స్ ఏంటంటే మీరు డేటా అనలిటిక్స్లో మనకి జనరల్ మైండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో అది ఆ అనలిటికల్ థింకింగ్, ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటే చాలా యాక్చువల్గా మీరు కోడ్లు రాసేసి దాంట్లో డీబగ్ చేసి ఆ, ఇది డీబగ్ చెయ్యి, ఇందులో ఏం ఇష్యూ ఉంది చెప్పలేము, అలాంటి సినారియోస్ చాలా తక్కువ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ యాక్టివ్ మైండ్ టు థింక్ బేసికలీ, then it is easy to crack as day fresher itself. So there are many that I think who cracked as a fresher entry level లోనే through internships కానీ లేకపోతే through full times etc. So people from our earlier batches మనకు క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. Okay, let's see. So fresher కి it is not different, I would say. Yes, recording classes are there. Recording sessions will be there for this. So everything will be recorded and you will get to. So let's say ఈ రోజు మీకు మార్నింగ్ లేచే ఓపిక లేదనుకోండి, then you can go through the recording. Or if you are having some other ఏదైతే commitments etc., then yes, you can definitely go through the recordings as well. Right. So I think there is a form that if you are further interested, you can fill it up. The team is sharing within the chat group. Yeah. So if you want further details, yes, you can fill up the detail form and people will get back to you. Uh, mm, okay, somebody says I live abroad and I'm master student in this field. Recently started in this field. Can this course? Definitely yes. So kind of in that you will. So I think some of the master students మనకి earlier join all their feedback I'm saying, right? సో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు 2 ఇయర్స్లో నేర్చుకున్నది కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే, సి మాస్టర్స్ ఆర్ ఎనీ డిగ్రీ జనరల్గా ఏదంటే ఇట్ గోస్ ఆన్ అ స్లో పేస్, రైట్? సో సేమ్ కంటే అండ్ దట్ టు ఏంటంటే లైక్ థియరిటికల్గా సగం చెప్పుకొని ప్రాక్టికల్ సగం చేయడము అట్లా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ మన ఫోకస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ మోర్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్. డైరెక్ట్లీ రేపు కంపెనీకి వెళ్ళారు మీరు, మీ బాస్ ఒక పని ఇచ్చాడు, మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అనే ఆస్పెక్ట్లో ఆ డైరెక్షన్లో ఎక్కువ ఫోకస్డ్ ఉండే కాంటెంట్ అనమాట, రైట్? సో it will be ఏంటంటే యాక్సిలరేటింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లర్న్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఉంటే, లేదు ఇండస్ట్రీ రెడీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నట్లు లైక్ ఆ ట్రాన్సిషన్ థియరటికల్గా కాలేజెస్లో నేర్చుకోవడం అండ్ దెన్ ప్రాక్టికలీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, క్వైరీ రాసేటప్పుడు మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, డేటా ఇలా ఉంది, డేటాని బేసికలీ మనము ఏం చేయగలగాలి ఆర్ లైక్ ఎలాగంటే లైక్ ఈ డేటాను తీసుకెళ్ళి మనం లోడ్ చేయాలనుకోండి, లోడింగ్ టైంలో ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అప్పుడు ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, లార్జ్ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి, 1000 కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఏం చేయాలి, 200 కాలమ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనకి 200 300 కాలమ్స్ ఉంటాయి ఒక టేబుల్లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ దెర్ ఆర్ వేర్ దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యాజ్ వెల్. I know one particular person, he was telling like they have 4000 కాలమ్స్. 4000 కాలమ్స్ బేసికలీ వినడానికే పిచ్చెక్కిపోయింది అనమాట. ఎస్.
Let me see for few more questions. Yes, career gap గురించి few people are asking. Yes. So few examples are there. I think you can go to mana Instagram channel as well, Instagram account or YouTube లో people who have career gap, how they have cracked, etc. Right? So obviously there is some aspects of ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకంటే మీరు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది వస్తుంది, రైట్? బికాస్ ఆఫ్ దట్ గ్యాప్ ఆస్పెక్ట్స్, నాట్ టు అంటే దాన్ని నెగేట్ చేయడానికి మీరు ఎన్ని రీజన్స్ చెప్పినా కూడా ద ఇంటర్వ్యూయర్ మే టేక్ ఇట్ ఆర్ మే నాట్, లైక్ ఏంటంటే లైక్ బై యువర్ స్టఫ్ బేసికలీ. మీరు ఏం చెప్పినా వాడు నమ్మడమా లేదా అనేది వాడు వాడి ఇండివిజువల్ దీన్ని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యువర్ స్కిల్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే అన్డినయబుల్గా ఉందనుకోండి, అరే ఈ స్కిల్స్ చూసి మనం ఆ, ఎట్లయినా ఈడు కావాలి అని అనుకున్నాను, దెర్ ఇస్ నో ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఇన్ సెల్ఫ్, రైట్? ఎస్. బట్ ఎస్, కొంచెం దెర్ మే బి లిటిల్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఇనీషియల్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్. బట్ ఎస్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్, ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంటే దట్స్ వాట్ విల్ మ్యాటర్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో డినయల్ సేయింగ్ దట్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి వీడికి ఇవ్వను అని. స్కిల్ సెట్, ఇట్స్ మోర్ రిలయింగ్ ఆన్ స్కిల్ సెట్. యా. Tech related DA, SQL, Python, and non-tech related reports and dashboards, salary, skills, number of opportunities. More of details about this. Okay. So tech related data analyst. So SQL, Python versus non-tech data analyst, reports and dashboards. Hmm. So these are all technical aspects only. So SQL gani, Python gani, or Power BI. So if you think Power BI is not a technical thing, it is a technical thing. Or Tableau గానీ. సో సీక్వెల్ యూజ్ చేసేసి క్వైరీస్ రన్ చేసేసి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారు. సో దట్ రిపోర్ట్ క్యాన్ బి ఐదర్ ఇన్ ఎ విజువల్ వే ఆర్ జస్ట్ డేటా వే. జనరలీ డేటాని రిపోర్ట్ అంటాము, వాట్ ఎవర్ వీ సీ విజువల్లీ, రైట్? సో దట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ డాష్ బోర్డ్స్ అనమాట, రైట్? సో దాని డాష్ బోర్డ్స్ అంటాం. రిపోర్ట్స్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే యువర్ క్లయింట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ నాకు 1000+ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు ఇవ్వు అని అన్నారు అనుకోండి, దట్స్ ఎ రిపోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. సో రిపోర్ట్ డేటా డాష్బోర్డ్ అయినా ఆర్ సీక్వెల్ అండ్ పైథాన్ బేస్డ్ క్వైరీ రాసినా, ఇట్స్ ఆల్ టెక్నికల్ ఓన్లీ. ఓకే. ఎస్. రైట్. నెక్స్ట్. ఓకే బ్రో, రైట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ జాబ్ యాజ్ ఆరకల్ DBA fresher. Is it okay to switch to data engineer or need to further need for better salary sake in future? I'm saying, yeah. రైట్. సో ఆల్రెడీ DBA అని అంటే, ఎస్, మీరు డేటాబేస్తో కొంచెం బాగానే ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది మీకు, రైట్? సో యూ నో డేటా లిటిల్ బిట్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఎస్. సో యూ కెన్ స్విచ్ టు ఎయిదర్ డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ డేటా అనలిటికల్ రోల్ ఎట్సెట్రా. బట్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ లిటిల్ మోర్ ఈజీ బికాస్ DBA అన్నప్పుడు జనరల్ కూడా అంత ఎక్కువ కోడింగ్ చేయం మనము. సో రెలవెంట్ టు దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డేటా అనలిటికల్ స్టఫ్. డేటా ఇంజనీర్లో దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో డేటా అనలిస్ట్ల కంటే ఎక్కువ కోడింగ్ ఉంటుంది. మోర్ ఆఫ్ పైప్ లైన్, మోర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, డీబగింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మోర్ ఆఫ్ కోడ్ అబ్బా డేటా ఇంజనీర్ అంటే. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సీక్వెల్, మోర్ ఆఫ్ కోడింగ్ డేటా ఇంజనీర్ అంటే, రైట్? So somebody is saying, bro, we can ask questions whenever we have doubts. You are available after class. I joined the main. Right. Yes. So I think we were just talking about that point, right? Uh, Mainly in that, like, and again, most of our, so it's kind of 60-40 ratio అని చెప్పొచ్చు. So 60% data professional, I mean, people who are already working, they are part of mana earlier batches as well. So they mostly go through the recordings and then ఎప్పుడు వాళ్ళకి డౌట్ ఉంటే they will just post it in the group. Yes. So I'll be there and others will also be there to support to get your queries answered ASAP. Right. So don't worry about that. మీరు ఒకవేళ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేకపోతే you can also go through the recordings. Right. Mm, mm, mm. Your number is business WhatsApp. Okay.
జావా ఫుల్ స్టాక్ చేశాను. డేటా అనలిటిక్స్ నేర్చుకోవాలా ఆర్ డూ ఐ కీప్ అప్లైయింగ్ ఫర్ జావా? ఐ థింక్ డిపెండ్స్, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ హెవీలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కోడింగ్ అనుకుంటే జావా ఫుల్ స్టాక్, టు బి హానెస్ట్. లేదు, ఐఎమ్ ఓకే, ఐ మీన్ అంత హెవీ కోడింగ్ అని అంటే ఐ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్వన్కి ఏంటంటే మీరు డేటా చూడగానే లైక్ సి క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, లేకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగేవాళ్ళు, ఆర్ బేసికలీ పీపుల్ హూ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే హెల్ప్ విత్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనమాట. లైక్ ఒక కంపెనీలో మీరొచ్చే ఇన్సైట్ బట్టి కంపెనీ తీరు మారుతుంది, కంపెనీ బిహేవియర్ మారుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ ఎ సాటిస్ఫాక్టరీ వర్క్ ఫర్ యూ, then definitely data analytics is for you. Yes. Need any excellent communication skills? No. See, IT industry lo whatever communication is required, that is what is required for data analyst as well. Right? Obviously, IT industry లో మీరు మీటింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీటింగ్స్లో మీరు మాట్లాడతారు ఆబ్వియస్లీ. సో ఆ మాట్లాడే ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ మినిమం, విచ్ ఇస్ దే విచ్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే బేసిక్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఐ వుడ్ సే. ఓకే, సో ఎస్, బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. బట్ మనం ఏంటంటే మనం నంబర్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతాం అనమాట. బీయింగ్ డేటా అనలిస్ట్ మనం నంబర్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతాం. సో దట్స్ వాట్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ యాజ్ ఫ్రమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్ అని కాకుండా నంబర్స్తో మాట్లాడే పర్సన్ అన్నట్లు. మీరు ఎప్పుడన్నా మీ ఓన్ కంపెనీ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్, సర్చ్ ఫర్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ, లెట్స్ సే టీసీఎస్ కానీ, ఇన్ఫోసిస్ కానీ, విప్రో కానీ, ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూస్తే దాంట్లో డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న డాష్ బోర్డ్, చిన్న చిన్న చార్ట్స్, బేసికలీ చిన్న చిన్న నంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఏంటిది? ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత అయింది, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆర్ మంత్ ఓవర్ మంత్ ఆర్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వస్తాయా బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్లో? ఆ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నంబర్స్, బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేది. సో అవన్నీ నెంబర్స్ ఎవరు జనరేట్ చేస్తున్నారంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటా అనలిస్ట్ జనరేట్ చేసి ఇస్తారు. వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ టీం వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తారు ఫర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. స్పెషలీ ఏంటంటే పబ్లిక్ లిస్టింగ్ కంపెనీస్లో ఏంటంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు షో ద నంబర్స్ టు మీడియా అండ్ గవర్నమెంట్ బేసికలీ, రైట్? బట్ అల్టిమేట్లీ బ్యాక్ ఎండ్లో హూ ఈస్ జనరేటింగ్ ఆల్ దోస్ నంబర్స్? దట్ ఈస్ డేటా అనలిస్ట్. సో యూ కెన్ సీ ఫర్ యూ కెన్ గో త్రూ సమ్ ఆఫ్ దోస్ రిపోర్ట్స్ అనమాట. యూ విల్ ఫైండ్, సో దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మన క్లాస్ ఆల్సో. I'll be showing you one report, either TCS or any other company, వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసేసి వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ రిపోర్ట్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై డేటా అనలిస్ట్ అన్నట్లు, రైట్? సో దట్ యువర్ వర్క్ మీకు ఎక్కడి నుంచి మీ వర్క్ మీరు ఒక చార్ట్ జనరేట్ చేసి ఉంటారు, బట్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎవరు వాడుతున్నారు అనేది యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద జర్నీ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో yeah, I think Telegram link, etc., it will be once we start the classes. So it is not yet, it will not be there as of now. Okay. Database developer to analyst or data engineer, which is best? Database developer అని అంటే like maybe like if you can um, ఏదైతే డేటాబేస్ అంటే I would think of SQL developer only. So SQL developer అని అంటే obviously data analyst is easy to transition. డేటా ఇంజనీర్కి యూ నీడ్ టు లెర్న్ కోడింగ్, స్కాలా కోడింగ్ అని, లేకపోతే పైథాన్, పైస్పార్క్ కోడింగ్ అని, ఎట్సెట్రా. ఎస్. సో టెలిగ్రామ్ is not yet there, so it will be there. It will be created once the classes start. Okay. So is cracking data analyst job easy for MCA and data science background students? Definitely. IT ఇండస్ట్రీలో ఎంసీఏ వాళ్ళు ఆర్ మోర్ రెలవెంట్ దాన్ నాన్ ఎంసీఏ అనుకోండి. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ, అది వేరే విషయము. బట్ ఎంసీఏస్ ఆర్ మోర్ రెలవెంట్, రైట్? రైట్. If you want to join healthcare services, what type of projects and data sets we can get freely? So there are paid data sets, there are free data sets as well. So there are many data sets that are available in platforms like Kaggle, etc. And Google Kuda, they have come up with their own data set search engine anamata. Data set search engine.
సో దాంట్లో ఓన్లీ డేటా సెట్స్ రిలేటెడ్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా అయితే ఇమేజ్ సెర్చ్ ఉందో, టెక్స్ట్ సెర్చ్ ఉందో, అలాగా వాయిస్ సెర్చ్ ఉందో, నవ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ డేటా సెట్ సెర్చ్. యూ కెన్ సెర్చ్ ఎ డేటా సెట్ in their database అన్నట్లు. And companies and even governments are also outsourcing many data that they are doing అనుకోండి. But yes, so if you have some specific domain related ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆ డొమైన్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఎస్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్యూ. బట్ ఐ థింక్ సి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ ఏదేది లైక్ ఒక స్పెసిఫిక్ డొమైన్ డేటా సెట్ అన్లెస్ సమ్ కంపెనీ పబ్లిషెస్ ఇట్. అండ్ నో కంపెనీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిష్ దేర్ డేటా అన్లెస్ కొన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్బిఎన్బి ఏమిటిది, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే హోటల్ బుకింగ్ టైప్లో, లేకపోతే హోమ్ హోమ్ స్టే బుకింగ్ టైప్లో యాప్, రైట్? సో దాంట్లో దెర్ మే నాట్ బి మచ్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ నాట్ షేర్ కస్టమర్ ఎక్కడున్నాడు అవన్నీ. దే విల్ హైడ్ ఇట్. బట్ ఐపీఎల్ డేటా అనుకోండి, సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే రియల్ డేటానే విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఇంటర్నెట్ స్పేస్. సో దే విల్ హైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ నేమ్ కానీ, కస్టమర్ ఏ కార్డ్తో పే చేశాడు అవన్నీ హైడ్ చేసేసి మిగతా డేటా ఇస్తారు. సో దట్ వే ఎస్, there are people who give this data set for public usage అన్నట్లు, or research purpose అన్నట్లు, right? Yes, we will talk about this one. So మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో షిఫ్ట్ కొడితే షుడ్ వి కీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డేటా అనలిటిక్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ ఒరిజినల్ డొమైన్? So there are both ways we can tackle. So we will talk about more through the courses. Generally, what people will do is they keep 1 2 years of recent experience as data analytics, and then దాని ముందు prior, ఒక let's say ఇప్పుడు 3 years experience ఉంది overall in let's say testing అనుకోండి, then what they will do is 2 years experience data analyst పెట్టుకొని మీ ఇనీషియల్ 1 year బేసికలీ దే విల్ కైండ్ ఆఫ్ పుట్ ఇట్ యాజ్ టెస్టర్ అన్నట్లు, టెస్టింగ్ డొమైన్లో చేశాను అన్నట్లు. సో దట్ దే విల్ నాట్ ఇన్వైట్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ దే విల్ బి రెలవెంట్ టు ది డేటా అనలిటిక్స్ డొమైన్ ఆల్సో అన్నట్లు. ఓకే, సో వీ విల్ గో ఇన్ టు మోర్ డీటెయిల్స్ త్రూ ద క్లాసెస్. సో జనరల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఫర్ డేటా అనలిటికల్ రోల్స్. సో ఎస్, సో సీక్వెల్ అయితే పక్కా మీకు ఎదర్ ఫ్రెషర్ అయినా ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా సీక్వెల్ లేనిది వాడు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ దాటనివ్వడు బేసికలీ. 95+% ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో సీక్వెల్ పక్కా, సీక్వెల్ రావాల్సిందే. ఇట్స్ లైక్ ఎలాగంటే మనము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా అయితే రెడీగా ఫార్మల్ వేసుకొని వెళ్తాం చూడండి, సో ఎంత మినిమం ఫార్మల్ వేసుకొని షూస్ వేసుకొని వెళ్ళడమో, సీక్వెల్ రావడం కూడా అంత మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అనమాట ఫర్ డేటా అనలిస్ట్ అన్నట్లు. ఎస్. I'm looking for more and more questions. Let me see. General interview, we covered this one. I am ECE branch 2026 pass out. Is it worth moving and learning data? Definitely yes. So one common question that I see uh, is AI going to replace data analytics? Ante no, not in immediate ఇదేది లైక్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు మెచ్యూర్ వే మోర్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే మనల్ని రీప్లేస్ చేయడానికి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆల్సో. ఒక హ్యూమన్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే ఎంత ఈజీ కాదు, ఎస్పెషలీ వేర్ దెర్ ఇస్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఆర్ అనలిటికల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండే డొమైన్ ఇస్ డేటా అనలిటిక్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు యాప్ తయారు చేయమన్నారు, యాప్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తే మేబీ లైక్ ఒక ఏఐ టూల్ మే జనరేట్ సిరీస్ ఆఫ్ కోడ్, అది డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేయాలి అన్నీ చెప్పేస్తుంది అనుకోండి. కొంచెం టెక్నికల్గా తెలిస్తే అది డిప్లాయ్ చేసేయడం అంతా సరిపోతుంది, రైట్? బట్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. డేటా అనలిటిక్స్లో ఏంటంటే మీకు బిజినెస్ కాంటెక్స్ తెలిసి మాట్లాడాలన్నమాట, రైట్? ఆ బిజినెస్ కాంటెక్స్లో దెర్ ఇస్ నో వే ఏఐ క్యాన్ నో యువర్ బిజినెస్ కాంటెక్స్, రైట్?
మీ కంపెనీ బిజినెస్ ఏంటిది, దాంట్లో ఏం చేస్తారు, దాంట్లో ఆ, ఏ ఏం సేల్స్, ఎంతవరకు సేల్స్ జరిగినాయి దానికి ఫీడ్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్సైట్స్, రైట్, సో దట్ ఇస్, అది ఓన్లీ హ్యూమన్స్ కెన్ డూ యాజ్ ఆఫ్ నో. అండ్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఏఐ దట్ నీడ్స్ టు కమ్ ఇన్, సో దట్ మనల్ని కంప్లీట్లీ రీప్లేస్ చేసేసి, మనల్ని డేటా అనలిస్ట్ని రీప్లేస్ చేసిందంటే ఇంకా అందరిని రీప్లేస్ చేసినట్లే. సో దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ హాలిడే అనుకోండి, అది వేరే విషయము. బట్ ఎస్, సో నాట్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. See, even we are using AI, but what is it? Are they? I mean, did anyone replace human beings to kind of do the data analysis process? అంటే నో. ఇంతకుముందు 1x స్పీడ్లో పనిచేసే వాళ్ళము, ఇప్పుడు 2x స్పీడ్లో పనిచేస్తున్నాం. సో దట్స్ హౌ ఏఐ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ helping us do the stuff, but it is not yet ready to replace us. Not just us, I think even in other దీంట్లో అయినా కూడా it is still taking time. I mean, it will take time definitely, but you can also research about it. Will AI replace అని అంటే, no, it will enable us to run much faster అనమాట. ఇంతకుముందు సంవత్సరంలో చేసే పని ఇప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లో చేయొచ్చు అన్నట్లు అట్లా. ఓకే, ఎస్. ఓకే, టుడే ఐ హ్యాడ్ జెన్సర్ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆస్క్డ్ మెనీ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ కన్సెంట్ ఫార్మ్. ఓకే. సి, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అవ్వకముందు కూడా కొంతమంది అడుగుతారు, బట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ స్పెసిఫికలీ దిస్ కంపెనీ. What are different jobs related to data analytics we can apply after learning data analytics? Yes. So I think we were seeing that in some of those earlier slides కదా. See, business analyst గా అప్లై చేయొచ్చు, తర్వాత క్వాంట్ అనలిస్ట్, ప్రోడక్ట్ అనలిస్ట్, అండ్ వీ హ్యావ్ బిఐ డెవలపర్స్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనలిస్ట్, రైట్. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సీక్వల్ డెవలపర్గా చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డేటా అనలిటిక్స్ నేర్చుకొని యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు అని అనేది పాయింట్. యా, రైట్. I'm already working in database administration role in TCS, but not from 1.5 onwards, but I did not get much knowledge on what we are working in support role. Is it is it good idea to take another? Yes, I think see, ఏ దేంట్లో అయినా కూడా if you feel that there is less of learning and less of growth, see there is, I would say that ఏంటంటే ఇంతకుముందు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ఆల్ స్విచ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ యాక్చువల్గా. ఎందుకు అని అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆస్పెక్టే తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవడేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ క్లౌడ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇది దేర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి మూవ్ అవుట్ అయిపోయి దే ఆర్ నౌ ఇన్ క్లౌడ్. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ ఈ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, సిస్టమ్ అడ్మిన్స్, వీళ్ళందరూ ఈ రోల్స్ చాలా వరకు వెళ్ళిపోయాయి. మెయిన్లీ బికాస్ ఏంటంటే నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు నేను ఐ నీ నాట్ మెయింటైన్ ఏ టీమ్, డేటాబేస్ అడ్మిన్స్ కానీ లేకపోతే సిస్ అడ్మిన్స్ టు డూ మై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్. గూగుల్ ఈస్ దేర్ టు డూ. సో వాళ్ళే దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ అన్నట్లు. బ్యాకప్స్ తీసుకోవాలా, దే విల్ డూ దాట్. ఆర్ ఏమైనా ప్యాచెస్ వేయాలా, ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్. సో వీ నీ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఆల్రెడీ వాళ్ళే వేస్తుంటారు ప్యాచెస్. డీబీఎస్ మనకి జనరలీ అదే కదా, ప్యాచ్ వర్క్ కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే డేటా క్లీనింగ్ ఆస్పెక్ట్ కానీ. ఇన్ ద సెన్స్ డేటా క్లీనింగ్ అంటే లెట్స్ సే ఒక డేటా స్పేస్ ఆర్ లైక్ టేబుల్ స్పేస్ ఫుల్ అయిపోయింది, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు పుష్ ద డేటా టు సమ్ అదర్ టేబుల్ స్పేస్. లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా డిస్క్ యాడ్ చేయాలి, సైజ్ ఎక్కువ అయిపోతే, ఫుల్ అయిపోతే. ఇలాంటివన్నీ కన్వెన్షనల్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేస్తుండే. బట్ నౌ గూగుల్ క్లౌడ్ లేకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, హూ ఎవర్ ఈస్ మేనేజింగ్ దట్ క్లౌడ్, సో హూ ఈస్ మేనేజింగ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ ఈస్ మేనేజింగ్. సో వీ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్ ఆల్ యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ దట్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేసేది నౌ ఏంటంటే మీరు ఎయిదర్ మీరు డైరెక్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కంపెనీకి వెళ్ళాలి లేకపోతే గూగుల్ లాంటి కంపెనీకి వెళ్ళాలి, సో దట్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేర్. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే యూ జస్ట్ యూజ్ దేర్ సర్వీసెస్, విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ టీమ్ సపరేట్లీ ఫర్ డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎట్సెట్రా. దేర్ రోల్స్ చాలా తగ్గిపోయాయి యాక్చువల్.
even sysadmins also. But yes, to a certain extent there will be use, but number of people who are required for to maintain infrastructure తగ్గిపోయారు because everybody is on cloud. MBA or MCA, which is best for growth in data analysis? I think both have equal this thing. MCA ఏంటిది కంప్యూటర్ రిలేటెడ్, MBA is more of business. See, data analyst లో we have business aspect as well as coding aspects కానీ technical aspects as well. So both are equivalently good to enter into data analytics domain. But మీకు business కొంచెం ఎక్కువ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే you can pursue MBA. MCA అని అంటే it is more of technical only. Yes, I think below 3 years కెరియర్ గ్యాప్ షుడ్ బి ఫైన్ జనరలీ. ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తే కొంచెం ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవుతాయి. బట్ బిలో 3 ఇయర్స్ దట్టు ఏమైనా సాలిడ్ రీజన్ పెట్టుకుంటే దట్స్ ఓకే. అగైన్ మీరు గ్యాప్ లేనోడికి స్కిల్ సెట్ మీ గ్యాప్ ఉన్న స్కిల్ సెట్ కంపేర్ చేస్తే మీది ఎక్కువ ఉండాలి. సో దట్ యూ కెన్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ యూ అన్నట్లు. ఓకే. ఎస్, ఐ హ్యావ్ యుఎస్ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ రివ్యూయర్. దిస్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఫర్ డేటా అనాలిసిస్? ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ లిటిల్ మోర్ ఏంటంటే కస్టమైజ్డ్ ఆర్ క్యూరేటెడ్ ఇదైతే లైక్ information. So maybe we can connect. So once the course starts, right? So you can ping so that we can connect in detail. Okay. So you can kind of convert most of the existing work into data analytical related stuff. As long as మీకు data exposure కొంచెం ఉన్నా కూడా you can convert that. But yes, we can go in details in our classes. Is it better to start with data analytics to become data scientist in future? Definitely. డేటా సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు డూ డేటా అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, ఆర్ దే హ్యావ్ టు అవుట్ సోర్స్. సి వెన్ బీయింగ్ డేటా అనలిస్ట్ వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటా సైన్స్ పీపుల్. వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతారు, ఈ డేటాని మాకు అనలైజ్ చేసి పెట్టండి, సో దట్ ఆ డేటా ఇన్సైట్స్ బట్టి మేము ఏ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలని మేము డిసైడ్ అవుతామని అంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటిది, సో ఐ మీన్ ఒకవేళ డేటా అనలిస్ట్ సపరేట్గా లేరనుకోండి, దెన్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ ద ఆల్ ది ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, ఆల్ ది అనాలిసిస్ పార్ట్ అనమాట. రైట్. సో డెఫినెట్లీ టువర్డ్స్ డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వడానికి డేటా అనలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. రైట్. వన్ స్టెప్ మీరు డేటా అనలిటిక్స్ వేసారు, ఒక 2-3 years వర్క్ చేసేయండి, దెన్ దాని తర్వాత యూ కెన్ స్విచ్ టు డేటా సైంటిస్ట్ ఎట్సెట్రా. లేదు డైరెక్ట్ డేటా సైన్స్ అని అంటే ఎస్, దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ పైథాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ తెలిసి ఉండాలి. అండ్ అగైన్ బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్కి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద వే మోర్ ఈజీ టు బికమ్ డేటా సైంటిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఒక కంపెనీ బిజినెస్ ఎట్లా రన్ అవుతుందో దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ డేటా సైంటిస్ట్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు 2-3 years డేటా అనలిటిక్స్ చేసేసుకొని, ఆర్ 2 years డేటా అనలిటిక్స్ చేసుకొని, ఇఫ్ యూ అప్ స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్, మోడల్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎలా చేయాలి, డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది తెలుసుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ టు ట్రాన్సిషన్. ఫ్రెషర్స్కి గ్రోత్ ఉంటుందా డేటా అనలిటిక్స్? సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి గ్రోత్ ఉంటే ఫ్రెషర్స్ కూడా ఉన్నట్లే కదా గ్రోత్ మీరు అనేది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ డిమాండ్, ఆబ్వియస్లీ కొంచెం చీప్ రిసోర్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు జనరల్గా కంపెనీస్ ఏంటిది, దే విల్ ప్రిఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఓన్లీ. రైట్. బేసిక్ స్టఫ్ చేయాలి, సీక్వెల్ బేస్డ్. ఫ్రెషర్స్కి ఎక్కువ హెవీ లోడ్ ఉండదు మీకు యాక్చువల్గా, టు బి ఫ్రాంక్. సీక్వెల్ క్వైరీస్ రన్ చేయడము, లేకపోతే రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం, జనరలీ యూ మే నాట్ ఈవెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ క్లయింట్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా, ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ క్లయింట్స్ కానీ లేకపోతే బిజినెస్ టీమ్ కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్లో కానీ. సో బట్ బేసిక్ స్కిల్ సెట్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ నావిగేట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్. బట్ ఆబ్వియస్లీ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. అండ్ అగైన్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలో డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కల్చర్. సో ప్రోడక్ట్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేట్ యువర్ ఓన్ స్టఫ్. ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏం ప్రోడక్ట్లో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ తీసుకురావద్దాం అనుకుంటున్నాం అలాగా.
సర్వీస్ బేస్లో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఏంటంటే క్లయింట్కి ఏం కావాలి వాడు చెప్తే మనం చేయడం అన్నట్లు. ఓకే, యా. టాప్ 5 లైబ్రరీస్ విచ్ ఇస్ యూస్డ్ ఇన్ డేటా అనలిటిక్స్. సో హెవీలీ వచ్చేసి వి విల్ టాక్ అబౌట్ పాండాస్. పాండాస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. దెన్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ఆర్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అండ్ సీబాన్, దీస్ ఆర్ లైబ్రరీస్ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్. దెన్ బేసికలీ ఇది మన నంపై ఫర్ మేట్రిక్స్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్, అరే రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు నంపై, రైట్? సో దీస్ వన్ ఫోర్ లైబ్రరీస్ ఆర్ క్రిటికల్ ఫర్ డేటా అనలిటికల్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెర్ ఇస్ దిస్ సైపై, సైకిట్ లర్న్, ఇవన్నీ డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. దెన్ PyTorch రిలేటెడ్ ఫర్ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో ప్రైమరీలీ దిస్ pandas, numpy, matplotlib and cbun, this should be fine for data analytics. ఇంకా టైమ్ సిరీస్ రిలేటెడ్ హ్యాండిల్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ లైబ్రరీస్ ఎట్సెట్రా. అండ్ సైంటిఫిక్ కంప్యూటేషన్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్నప్పుడు సైపై అనేసి. దెన్ ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ సైకిట్ లర్న్ అలాగా. ఓకే, ఎస్. నాన్ ఐటీ టు డేటా అనలిటిక్స్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు హౌ మచ్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ శాలరీ? నాన్ ఐటీలో అసోసియేట్కి మ్యాక్స్ 5 lakhs వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో డేటా అనలిటిక్స్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రోడక్ట్ కంపెనీ, ఆ సర్వీస్ బేస్ కంపెనీ. ఒక మీకు ఆల్రెడీ 5 lakhs వస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ జనరల్లీ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ప్రకారం 30% హైక్స్ ఇలాంటివి అయితే ఇస్తారు, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ దెన్ దే మే గో ఫర్ 100% హైక్స్ ఆల్సో. సో ఐ నో పీపుల్ మన బ్యాచ్లోనే హూ హ్యావ్ క్రాక్డ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అండ్ 100+ అబవ్ హైక్తో వెళ్ళారనమాట. ఓకే, ఎస్, డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రోడక్టా సర్వీసా అన్న దాన్ని బట్టి. విచ్ డొమైన్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్? విచ్ డొమైన్ అంటే మేబీ యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ బిజినెస్ డొమైన్ అంటున్నారా? అది యూ నీడ్ నాట్ చూస్, యూ కెన్ జాయిన్ సమ్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ప్రోడక్ట్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ ఆ డొమైన్ బట్టి ఉంటుంది. సర్వీస్ బేస్డ్ అనుకోండి, మీకు క్లయింట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ వస్తున్నారు. లేకపోతే 6 months ఒక క్లయింట్ దగ్గర, లేకపోతే 1 year 2 years ఒక క్లయింట్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, దట్ క్లయింట్ మే బి బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ మూవ్ టు సమ్ అదర్, లెట్స్ ఏ ఫార్మా కానీ, లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ డొమైన్ కానీ ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో సర్వీస్లో దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ ప్రోడక్ట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ కంపెనీకి వెళ్తున్నారో ఆ ప్రోడక్ట్ బిజినెస్ ఏంటిది దాన్ని బట్టి యూ షుడ్ గో, రైట్? Anna, I'm taking internship with training for data analytics course for duration 3 months. Is this okay to learn or did I follow? Okay, maybe you need to YouTube channels to learn more simultaneously. Please help me. Okay. YouTube channels లో obviously there is free content that is there. But I would say like ఒక specific tool from an industry పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ ఒక 10+ hours అయితే అవసరం అనమాట. థియరిటికల్గా నేర్చుకోవడం వేరే, ప్రాక్టికల్గా సమ్మన్ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నేర్చుకోవడం వేరే. ఇప్పుడు దెర్ విల్ బి మెనీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వేర్ ద ట్రైనర్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఏంటంటే థియరిటికల్గా తెలిసి ఉంటుంది అనమాట. దే నెవర్ వర్క్డ్ ఇన్ డేటా అనలిటిక్స్ కంపెనీస్. బట్ ఏంటంటే దే నో సీక్వెల్ ఎండ్ టు ఎండ్ తెలుసు, బట్ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలియదు అనమాట. కంపెనీలో సీక్వెల్లో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎట్సెట్రా అనేది, ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసి ఉంటాం హిస్టారికల్లీ. ఒక 13 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ నా 13 yearsలో డైలీ క్వైరీ రాస్తారు అనుకోండి. ఆ క్వైరీ రాసేటప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని 365 days, 365 days కాదు, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో 200 days పనిచేస్తారు అనుకోండి. 200 days ఇంటూ ఒక 13 years అని అనుకోండి, నియర్లీ 200 days, దట్ ఇంటూ 26, సో 2600.
2600 days ఆఫ్ క్వైరీ రాసినప్పుడు హౌ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తాము, ఎలాంటి డేటా ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఒకటే మనకి సింగులర్ ఫార్మాట్లో డేటా రాదు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దట్ వీ విల్ ఫేస్ అనమాట. ఒకడేమో సిఎస్వి ఫైల్ ఇస్తాడు, ఒకడేమో జేసాన్ ఫైల్ ఇస్తాడు, ఒకడేమో పార్కే ఫైల్ ఇస్తాడు, ఒకడేమో పైప్ డీలిమిటర్ ఇస్తాడు, ఒకడేమో బేసికలీ ఫిక్స్డ్ లెంత్ డీలిమిటర్ ఫైల్ ఇస్తాడు. సో ఇలాగేంటంటే ఇందులోనే ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. బట్ పీపుల్ హూ హ్యావెంట్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ దే విల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ సిఎస్వి ఫైల్ అన్నట్లు, ఆర్ దే విల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీ సింపుల్ ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ ట్యాబ్లర్ డేటా. అట్లా ఏంటంటే లైక్ there is definitely a difference in people who worked in the industry who know theoretically. Okay, yeah. Mm, 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 mm. Bro, 3 years పైన 3 years పైన సిఆర్ఎం అండ్ ఎక్సెల్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్క్ చేశాను. ఇది యూజ్ అవుతుంది. సిఆర్ఎం అండ్ ఎక్సెల్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. మేబీ లింక్డ్ఇన్ నెట్వర్కింగ్ మే నాట్ బి దట్ రెలవెంట్, బట్ ఎస్ హౌ డు వి ప్రాజెక్ట్ దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ విత్ ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆపరేషనల్ డేటా. ఎస్, మీకు డేటా టచ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఎ డేటా అనలిటిక్స్ స్టోరీ. హౌ డస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్ మీ మూవ్ ఇన్ టు డేటా అనలిటిక్స్? బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టు డేటా అండ్ యూ విల్ లెర్న్ డేటాని పట్టుకొని మనం ఏం చేస్తాము త్రూ ద క్లాసెస్. యూ కెన్ జస్ట్ ఏంటంటే దాన్ని దీన్ని బ్రిడ్జ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు స్విచ్. ఓకే, హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? అండ్ మెకానికల్ని హైరింగ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెషర్స్గా. సి బోత్ ఐ వుడ్ సే ఐ ప్రిఫర్ హైదరాబాద్ అబ్బా, ఎందుకంటే బెంగళూరు ట్రాఫిక్కి బేసికలీ నా జీవితం సగం అక్కడే అయిపోద్దని నాకు భయం. సో 1 లక్ష శాలరీ ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా, రైట్, ఐ వుడ్ స్టిల్ ప్రిఫర్ హైదరాబాద్. బట్ అగైన్ బెంగళూరు సిన్స్ ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ హబ్ ఫర్ ఐటీ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కాబట్టి, అండ్ స్టార్టప్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి, డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ బెంగళూరు. బట్ ఎనీ న్యూ కంపెనీస్ ఆర్ జీసీసీస్, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ ఏవైతే క్రియేట్ అవుతున్నాయో, దే ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. హైదరాబాద్లో మెక్డీ వచ్చింది మొన్న, మెక్డానల్డ్స్, ఏది జీసీసీ, నెట్ఫ్లిక్స్ జీసీసీ ఉంది, ఫ్యూ అదర్ కంపెనీస్. హైదరాబాద్లో నోవార్టిస్ ఉంది, దెన్ ఊబర్ రిలేటెడ్ అనలిటిక్స్ ఉంది. సో మెనీ డేటా ఇంటెన్స్ కంపెనీస్ కానీ, లేకపోతే వార్నర్ బ్రోస్ విచ్ ఇస్ కాంటెంట్ రిలేటెడ్, తర్వాత పీడబ్ల్యూసి, ఈవై, అన్ని బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్. డేటా రిలేటెడ్ స్టఫ్, డేటా అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్ roles available. Obviously, core companies in the sense like big banking companies, JP Morgan. JP Morgan, I don't think it's in Hyderabad. మన ఈడున్నాడు కదా, వెల్స్ ఫార్గో ఉంది. దెన్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్. సో హైదరాబాద్లో లాట్ ఆఫ్ జీసీసీస్ ఆర్ ఓపెనింగ్ కంపేర్ టు బెంగళూరు. I am from AI branch. Is it good career decision for 2026 passouts? Yes. So AI lo, I don't know if you will be able to get an immediate AI related job actually. Generally experienced people ఎక్కువ AI related roles కి తీసుకుంటారు యాక్చువల్గా. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఐ థింక్ డేటా అనలిటిక్స్ మే బి బెటర్ టు కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఇన్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్, then switch to AI related roles if you are interested in it. Okay. Uh, Let me see further questions. I am from, okay. Bro, DevOps చెప్పండి bro. 4 years experience in other field trying to switch DevOps, no calls. Okay. Okay, I will not be able to talk about DevOps. So generally, I think there are multiple things in terms of placement support. Maybe you can give your details in that form basically. So while direct
So FLM team can directly connect with you. Appudu I think you can go very detailed what all things are covered, how it is covered, all those things. Okay. If you are further interested in this area. I have experience 4 years in TCS on different domains. So my question is there, 4+ months course, can I use 4 years experience and go for switch? Confident ga prepare. Okay, understood. So 4+ years experience undi. Can I 4 months course చదివేసి can I switch? Can I project myself as 4 years experience అని అనేసి? See, మీరు ఎక్కువ if you can build your story so strong that మీరు ఏ వర్క్ చేశారు అనే క్వశ్చన్ లో ఉన్నప్పుడు, if you are able to answer right, then it is okay to put 4 years experience, but I would say 2 years experience would be fine. 2 years పెట్టండి, then try for uh, switching into the data analytics related roles, so that ఏంటంటే like you will not invite too many questions. But that doesn't mean basically మీ initial 2 years experience will go waste basically. సో ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఓవరాల్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాన్ని బట్టే శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ డేటా అనలిటిక్స్లో 2 years ఉన్నారు కాబట్టి 2 years వస్తుంది, అట్లేం లేదు. మీరు ప్రొఫైల్లో అలా పెట్టుకుంటారు దట్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ ఏ టెస్టింగ్ ఆర్ వేరే ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుంటారు. బట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ డేటా అనలిటిక్స్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డేటా అనలిటిక్స్ ఓన్లీ మీరు చేసింది అన్నట్లు. సో యూ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్ శాలరీ యాజ్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ 2 years ఏం చేశారనేది జనరల్గా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండదు అనమాట. Right. 2025 pass out and I have 6 months experience still working, but I see there is no future in my project. But how can I set my career and my domain in cloud infrastructure services allotted to tech support? So technical support అంటున్నారా? Okay. Yes, definitely tech support, definitely tech related దానికి సపోర్ట్ కోసం వెళ్ళాలనుకుంటే there is scope actually, but I think this is specifically data analytics that we are talking about. If you are interested in data analytics as a career లాగా pursue చేద్దాం అనుకుంటే, yes, it is it is I think not late basically. Obviously 6 months అయింది కదా మీకు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి. సో no worries. If I don't get a data analyst role immediately, what other role can I apply using this training? Yes. So అదే మనము we were talking about it, right? పవర్ బిఐ డెవలపర్కి వెళ్ళచ్చు, ఆర్ క్వాంట్ అనలిస్ట్లు, మేబీ దిస్ ఆర్ ఆల్ డేటా అనలిటిక్స్, లేకపోతే సీక్వల్ డెవలపర్కి వెళ్ళండి, రైట్? ఆర్ ఇది మన there are few roles like Tableau developer, right? Python developer not for front end, right? Python for data analysis కానీ, లేకపోతే Python based ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ రోల్స్, రైట్? ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ రోల్స్లో ఎక్కువ మీకు ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎక్కువ హార్డ్గా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఒక రిపోర్ట్స్ రన్ చేయడము, లేకపోతే పైప్ లైన్స్ ఏమైనా బ్రేక్ అయితే దాన్ని చెక్ చేయడము, ఆర్ డాష్ బోర్డ్స్ రీఫ్రెష్ చేయడము, ఆ డేటా అనలిటిక్స్ పైప్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం. సో ఆపరేషన్స్కి వెళ్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ మోర్ ఈజీ, రైట్? ఫర్ ఇమీడియట్ స్విచ్చింగ్ లైక్ డేటా అనలిస్ట్ కనపడట్లేదు, ఎక్కువ కాల్స్ రావట్లేదు అనుకోండి, దెన్ ఎస్, ఆపరేషన్స్ దాంట్లో ఈ సీక్వల్ డెవలపర్ లేకపోతే పవర్ బిఐ డెవలపర్ ఆర్ ఇదేది లైక్ ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ రోల్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. నెక్స్ట్, I have 3 years experience in L&D in HR department. Okay. I am now learning Power BI with Power Automate. If I switch, they will consider me as experienced or fresher. So depends on one more aspect is me రోల్ ఎలా ఉంటుంది ఎట్సెట్రా అనేది. లైక్ మేబీ లైక్ వన్స్ యూ రిజైన్, రైట్, మీరు ఆ రెసిగ్నేషన్ అదే లైక్ మీ సర్వీస్ లెటర్ మీద వాట్ రోల్ ఇస్ దేర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ రెలవెంట్ అండ్ మీ ప్యాకేజ్ కూడా కొంచెం మార్కెట్లో స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉండింది అనుకోండి, then yes, then you can project that 3 years of experience as data analyst, or at least 2 years of it you can project as data analyst and then switch. So any experience, nobody wants to kind of ఏంటంటే దాన్ని వేస్ట్గా పక్కన పడేయాలని అనుకోరు. ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇది ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ దెన్ దే విల్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ దట్. ఓకే, యా.
I have 7 years experience in BPO. Can I switch to data analytics now? 7 years అని అంటే మేబీ BPO టు డేటా అనలిటిక్స్ రోల్ స్విచ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ పాయింట్ 7 years అంటున్నారు కాబట్టి వెదర్ మీరు 7 years ఎక్స్పీరియన్స్తో మీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుందో దానికి ఈక్వలెంట్గా ఇస్తారా లేదా అనేది దట్ విల్ బి లిటిల్ డౌట్ఫుల్. బట్ ఎస్, స్విచ్చింగ్ అయితే ఇట్ కెన్ బి డన్. స్విచ్చింగ్ వీ కెన్ గో ఇన్ టు దట్ డొమైన్, డేటా అనలిటిక్స్ డొమైన్. బట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. బీపీఓ లెవెల్లో కూడా బేసికలీ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వర్క్ చేశారు అనే టైప్లో కూడా ఉంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ ఏదైతే ఈజీ అవుతుంది. లెట్స్ సే మీరు ఎక్సెల్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా డాష్ బోర్డ్స్ వాడారా ఫర్ ట్రాకింగ్ బిజినెస్ బీపీఓ రిలేటెడ్ వర్క్ ఎట్సెట్రా, దెన్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ దట్ వే, ప్రొజెక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ లైక్ డేటా అనలిటిక్స్ డొమైన్లో చేశారు అన్నట్లు. ఏఐఎంఐ ఏఐఎంఎల్ స్టూడెంట్ కరెంట్లీ సెకండ్ ఇయర్ సిజిపిఏ 7.5 ఉంది, వన్ బ్యాక్లాగ్ అండ్ నో ఆటోనమస్ అండ్ నాన్ ఆటోనమస్ tier 3 కాలేజ్. నా గోల్ బీటెక్ అవగానే 70 LPA ప్యాకేజ్ క్రాక్ చేయాలి అని. నా స్కిల్స్ ఇప్పుడు ఓకే, ఐ లాస్ట్ దిస్ గై. ఓకే, సంబడి వాస్ సెల్లింగ్ 70 lakhs ప్యాకేజ్ క్రాక్ చేయాలి అని ఆశ అనేసి. హ్యావింగ్ goal, having such big goal is not a problem, but వన్ థింగ్ దట్ పీపుల్ లుక్ ఫర్ ఏంటంటే బ్రాండ్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏది అంత హై ప్యాకేజ్లకి బేసికలీ ఐఐఎమా ఐఐటియా దాన్ని బట్టి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. అదర్వైజ్ ఎంట్రీ లెవెల్లో 70 lakhs ప్యాకేజ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు సెటప్ సమ్ బిజినెస్ బేసికలీ. రైట్. In HCL project, incident management in data center with tool service, with tool service, service now tool. Okay. So incident management లోనే how analytical వేలో బేసికలీ యు ఆర్ ట్రాకింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్లో ఏముంటుంది జనరల్ ట్రాక్ చేయడానికి నంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా రిజాల్వ్ అయ్యి ఈ కేపిఐస్ ఆర్ ఈ మెట్రిక్స్ మీరు జనరేట్ చేసేసి you are tracking dashboards, you are building dashboards, you are tracking the numbers and అంటే yes, that way you can project. Yeah. uh, 7. Okay. I'm working as data analyst in a product based startup. Okay, I don't feel like working much and I just taking small tasks and my salary is also very less. Can I switch to any good service based company? Yes, definitely you can do that. Already working experience ఉంది కాబట్టి it is easy if you just crack ఒక like a service based company or product based company role. So it is very easy. Next, for a freshers, which course will be better to join a crack an IT though? Okay. So coding content, I would say data analytics would be better. That's my suggestion because నాకు డేటా అనలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, అది వేరే విషయము. బట్ ఎస్, టు కైండ్ ఆఫ్ తక్కువ కోడింగ్తో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ, రైట్? సో దట్స్ వై డేటా అనలిటిక్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్, రైట్? రోల్స్ చెప్పండి అన్న. డేటా 70 lakhs ఎల్పిఏగా. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ మీరు ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ లేకపోతే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అయ్యారనుకోండి, రైట్? లైక్ ఫర్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఎన్ ఎంబీఏ దెన్ యూ కెన్ గెట్ 70 ఎల్పిఏ ప్యాకేజెస్. So somebody is asking, I'm working on Power Platform. I'm interested in data domain. Is it good domain or it's better to switch to data science? Data science లో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. సో డేటా అనలిటిక్స్లో ఫ్రెషర్స్ విల్ బి దేర్, అండ్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. బట్ డేటా సైన్స్లో ఏంటంటే డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో
డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే లైక్ మోస్ట్లీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వర్క్డ్ ఆన్ దట్ బిజినెస్ బేసికలీ. సో ఇన్ దట్ సెన్స్, సో experienced people will be more kind of taken into data science roles. ఓకే, ఈవెన్ ఎంఎల్ కానీ లేకపోతే ఏఐ రిలేటెడ్ లేకపోతే డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్. ఎస్. ఫ్రెషర్స్కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా? సో ఎస్, జనరలీ యాజ్ ఐ సెడ్ లైట్, సో మార్కెట్ డ్రైగా ఉన్నింది అనుకోండి, ఫ్రెషర్స్కి ఏ రోల్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ బి లిటిల్ కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంటుంది. బట్ డూ వీ హ్యావ్ general data analytics roles for freshers? Definitely yes. So many people have cracked at a fresher level only. Okay. So I think big service companies or even startups law also you can try. Can I expect 6 lakhs LPA for freshers? Product company, yes, they may give 6 lakhs. Or startup level. Startups, కొంచెం మిడ్ సైజ్ స్టార్టప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసిన స్టార్టప్ అని కాకుండా లైక్ స్విగ్గీ వచ్చేసి బిఫోర్ ఐపీఓ ఆర్ జొమాటో ఆర్ ఇవన్నీ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బిఫోర్ ఐపీఓ దేవర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటంటే బిగ్ కంపెనీ, ఓవర్ ద పీరియడ్ గ్రో అయ్యి బిగ్ కంపెనీస్ అయ్యాయి. సో ఇనీషియల్ 1-2 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఏవైతే స్టార్టప్స్ ఉంటాయో దోస్ మైట్ బి గుడ్ ప్లేసెస్ వేర్ కొంచెం ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్. విచ్ ఇస్ బెటర్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్? సి దీస్ డేస్ ఏంటంటే ఏదైనా మన కంప్యూటర్లో చేయాల్సిందే కాబట్టి సో బోత్ ఆర్ ఈక్వలెంట్లీ ఇది. సో ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ పీపుల్ దీస్ డేస్ ప్రిఫర్ ఆన్లైన్ బికాస్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అనమాట. ఓకే. సో ఇంట్లో నుంచే చదువుకోవడము, ఆఫ్లైన్లో ఏంటంటే కనెక్ట్ వస్తుంది అని అంటారు. బట్ ఐ థింక్ దీస్ డేస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. కోవిడ్ తర్వాత ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు వర్చువల్లీ బీ కనెక్టెడ్. ఎస్. Yes, if you want for little more details as well, just click on the form that is pinned so that you'll get more, you can get more information. Okay. I'm currently working as MIS executive for last 1.5 year in non-IT company. Should I take data analytics since I'm interested in it? If yes, should I use my experience for or fresher? So MIS executive roles lo kuda or MIS reporting, I think there are people who are into that roles. They use Power BI గానీ లేకపోతే ఎక్సెల్ గానీ లేకపోతే సీక్వెల్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఓన్లీ. బట్ నాన్ టెక్నికల్ అని అంటే దెన్ దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్, ఐ థింక్ ఇఫ్ మీ సర్వీస్ లెటర్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ దట్ లైక్ సార్ ఐటీ ఆర్ నాన్ ఐటీ ఆర్ సర్వీస్ అదే నాన్ టెక్నికల్ అని డిఫరెన్షియేషన్ లేకపోతే దెన్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ ఈవెన్ దాట్ ఆల్సో. Currently 1.5 years experience in testing. I want to switch to data analytics. How much time will it take to land as data analytics? How much salary can I expect as data? Already 1.5 experience kabatti, I am assuming your package would be in 3 to 4 if it is a service based company. So 3 to 4 kabatti salary enta expect cheyalante generally service to service company switch avute 30% average or standard ga 30% hike aithe istaru. So based on your current package 30% hike assume చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ వన్ అండ్ దట్ టు డేటా అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్ అనుకోండి, సో ఇట్ మే గో అప్ టు 7-8 యాజ్ వెల్ ఈజీగా. సో మోర్ దాన్ 100% హైక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది కదా, స్కోప్ ఫర్ ఇది ప్యాకేజెస్ ఎట్సెట్రా. అదే సర్వీస్ అంటే ఎస్ అప్ టు 50% మేబీ, డెఫినెట్లీ 50% హైక్ అయితే ఉంటుంది. కొంచెం ఇంటర్వ్యూలో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే లిటిల్ మోర్ దాన్ దట్, బట్ 30 to 50 would be a decent hike in service to service switching అన్నమాట.
All right. Anything else that we would want to know? Which course is better for freshers, full stack or data analytics? Full stack అంటే coding, data analytics అంటే not so heavy coding. So whichever you would prefer, probably that is best. If you are kind of ఏంటంటే నేను కోడింగ్ పిచ్చెక్కిద్దాం అనుకుంటున్నానంటే దెన్ ఎస్, ఫుల్ స్టాక్ ఈస్ బెటర్. లేదు, నాకు అంత కోడింగ్ వద్దురా భయ్యా అనుకుంటే ఎస్, డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ బెటర్. I think we covered all the questions. Are we good? Team, are we okay to stop or anything else that you have? I have 4 years of experience in code to cash. Is this useful for career growth? I'm not sure code to cash ఏంటిది అనేది. Maybe if you can explain later in the class, that would be fine. Skills required to track high frequency trading. హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ అంటే బేసికలీ కొంతమంది పైథాన్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ కూడా చేస్తారు అనుకోండి. బట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవ్వాలంటే అంత ఆ, ఇదేది లైవ్ డేటా ఫీడ్ తీసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేసేసి దాన్ని మీ మెట్రిక్స్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ట్రేడింగ్ పెట్టాలంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టఫ్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా వాడేసి పీపుల్ దీస్ డేస్ ట్రేడ్ బేసికలీ. సో మీరు ఒక్కరే ఉంటారు, ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి హూ ఆర్ ట్రేడింగ్, హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ ట్రేడ్ ఆన్ ఇదేది హెవీ ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ వాడేసి. సో మీరు వాళ్ళతో కంపీట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఎస్, ఒక పైథాన్ స్టాక్ ప్లస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టాక్ ప్లస్ ఇదేది లేటెన్సీ లేకుండా, సో మీకు ఇమ్మీడియట్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయి అంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సో కొన్ని మీ చేతిలో ఉన్నాయి, మిగతా అంతా బ్యాక్ ఎండ్ దాంట్లో ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ చేయాలి. Data analyst jobs are having more opportunities in outside of India. See, it's a global thing. I think these days లో outside India, India అని అట్లేం లేదు. See, many companies are doing layoffs in their home companies, I mean home countries, especially యుఎస్ అనుకోండి, యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు అక్కడ లే ఆఫ్స్ చేసేసి ఇక్కడ జనాల్ని తీసుకుంటారు అనమాట, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ చీప్ లేబర్స్ కాబట్టి. సో ఫ్రమ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ ఆన్ గెయినింగ్ సైడ్, వీఆర్ ఆన్ అ పాజిటివ్ సైడ్, మనకి ఎక్కువ జాబ్స్ వస్తాయి అనేది. బట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో పీపుల్ ఆర్ లేయింగ్ ఆఫ్ దేర్ అండ్ దెన్ హైరింగ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా అనుకోండి. ఐ వాంట్ టు జాయిన్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డేటా సైన్స్. డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఆర్ షుడ్ ఐ గెట్ ఎ సర్టిఫికేట్ అండ్ అప్లై జాబ్? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో. లేదు మీకు ఫైనాన్షియల్ ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఒక మాస్టర్స్ డిగ్రీ విల్ బి అన్ యాడ్ ఆన్. ఆర్ ఇమీడియట్లీ జాబ్ అనుకోండి, దెన్ దే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి బెటర్. సో ఐ హ్యావ్ డన్ కోర్స్ ఫర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్స్లోకి ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంబీఏ వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్కువ వస్తారనమాట. అండ్ కొంచెం టెక్నికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే మన డేటా అనలిస్టులు వెళ్తారు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్, దెన్ మన వాళ్ళు ఎక్కువ వెళ్తారు. లేదు, జనరల్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే దెర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎంబీఏ గ్రాడ్స్ అక్కడ. ఎంబీఏలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ దూరుతారు. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ కాంపిటీషన్ ఇన్ దట్ సెన్స్. థ్యాంక్ యూ మహేష్. గుడ్ నైట్. ఓకే.
కాంట్రాక్టువల్ రోల్ అయినా ఎంఐఎస్ సార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్లో సర్వీస్ లెటర్ ఏమి ఇవ్వకుంటే ఎలా అన్న మీన్స్ ఒకవేళ అది కాంట్రాక్టువల్ రోల్ అన్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్స్లో సర్వీస్ లెటర్ ఓకే మేబీ లైక్ మీరు ఏ కంపెనీ త్రూ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారో లైక్ ఆ కంపెనీ విల్ గివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది కదా అట్లీస్ట్. సో యూజింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెవరేజ్ అనమాట. క్యాన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ రిమోట్ జాబ్స్ ఆర్ ఫ్రీలాన్స్ ఫర్ డేటా అనలిటిక్స్ కెరీర్? ఫ్రీలాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ అగైన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు తెలియదు ఏముంది చెప్పండి. ఇప్పుడు మెనీ ఆఫ్ యూ నో చందు, రైట్? సో చందు హూ ఈస్ దిస్ హూ రన్స్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో వాట్ ఈస్ ఈ డూయింగ్ బేసికలీ? బేసికలీ ఆయన చేసేది మోస్ట్లీ కాంటెంట్ క్రియేషన్, ఎక్సెల్ మీద, పవర్ బిఐ మీద, వీటి మీద. డేటా అనలిటిక్స్ ఎక్కువ టచ్ చేయడం అనుకోండి. బట్ ఎస్, పవర్ బిఐ అండ్ ఎక్సెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ తను చేసేది అది. బట్ అట్ టైమ్స్ హీ టేక్స్ ఇన్ టు సమ్ కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడ్, కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద కొన్ని 6 months డ్యూరేషన్ లేకపోతే 3 months ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని దెన్ హీ కంప్లీట్స్ దట్ వర్క్ అండ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీలాన్స్ వర్కే కదా. సో ఫ్రీలాన్స్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ 6 months డ్యూరేషన్ కానీ లేకపోతే షార్ట్ పీరియడ్ బేసికల్లీ, రైట్? I have done MSc Computer Science. Now I am learning Python full stack course as a fresher. Can I get a job? పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్లో మోర్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ యాజ్ వెల్ as బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. బట్ డేటా అనలిటిక్స్లో ఏంటంటే వీఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫెలోస్. విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ పైథాన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం మాట్లాడము. వీఆర్ మెంట్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్. సో మనది బ్యాక్ ఎండ్ వర్కే. ఓకే, నాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డిజైన్. నాన్ ఐటీ టు ఐటీ 32 ఏజ్, ఇస్ ఇట్ ఓకే? 32 ఏజ్ లిటిల్ ఇదే. బట్ అగైన్ లైక్ స్కిల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ. అండ్ అగైన్ నెట్వర్క్ బాగుంటే మీ రెలవెంట్గా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆర్ త్రూ రెఫరల్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ మోర్ ఈజీ. అదర్వైజ్ కొంచెం ఎక్కువ మీ ఓన్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మీ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ అవుట్ టు కంపెనీస్ అవన్నీ ఎట్సెట్రా అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలో. Yeah. Praveen sir, let's end. సరే, Yeah, let's take 1 to 2 questions and we'll end the session. షూర్ షూర్, యా, ఐ జస్ట్ thanks, Anna, for your guidance and support. There is very few members to tell like this. Yes, thank you. Sai, yeah. Uh, I have career gap 2024. Is it possible to get this? సో 2024 అంటే 2 years కాబట్టి ఓకే. సో జనరలీ ఎప్పుడన్నా సర్వీస్ బేస్ కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ పిలిచినప్పుడు దే విల్ సే లైక్ 2026 పాస్ అవుట్స్ ఆర్ 2025 పాస్ అవుట్స్ ఆర్ 2023 పాస్ అవుట్స్. సో అప్ టు 3 to 4 years వాళ్ళు పిలుస్తారు. 3 years వరకు డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. సో 2024 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు 4.6 experience in non-IT and 1 year gap. I think we talked about this one. Okay. Product associate with 4 LPA. If I complete this course and switch to another company, what salary? Again, like service అయితే yes, 30%, 30 to 50% high. Product అయితే it will be more. You can also go 100% hikes తో వెళ్ళొచ్చు కూడా. I have knowledge on Power BI, Tableau, MS Excel, Figma, so and so. What are the jobs? What are the jobs can I get as fresher? సో పవర్ బిఐ ట్యాబ్లో తెలుసు కాబట్టి అగైన్ డేటా అనలిటిక్స్ విల్ బి మోర్ రెలవెంట్. ఆర్ పవర్ బిఐ డెవలపర్కి వెళ్ళచ్చు, ట్యాబ్లో డెవలపర్కి వెళ్ళచ్చు. ఎక్సెల్ ఎనీవే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ టూలే కాబట్టి సో ఎస్. ఎంబీఏ డిస్టెన్స్ చేస్తూ డేటా అనలిటిక్స్ చేయొచ్చా? డేటా అనలిటిక్స్ చేయొచ్చు, డిస్టెన్స్ అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ దట్ అనేది. రైట్.
కాంట్రాక్టువల్ మీన్స్ వెండర్కి వర్క్ చేస్తాను అన్న ఎంఏఎక్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మరి అది కంపెనీ కింద వస్తుందా అన్న? కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ వెండర్కి వర్క్ చేస్తాను. మీ మీ పేరోల్ ఏ కంపెనీ కింద ఉంటుందో అది మెయిన్. వెండర్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ క్లయింట్ అన్నట్లు. సో ఆ క్లయింట్కి పనిచేస్తున్నారు అన్నట్లు. బట్ యువర్ పేరోల్ ఏ కంపెనీ నుంచి వస్తుంది, దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ ఆల్సో కమ్ కదా అట్లా. ఐ రీసెంట్లీ జాయిన్ ఎఫ్ఎల్ఎం డేటా కోర్స్ అండ్ హ్యావ్ confidence that learn new. Okay. All right. I think we are good. We can close it. We are at 9:15. అందరికీ పాపం కడుపులో ఎలుకలు పరిగెడుతుంటాయేమో. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ హోప్ టు సీ మెనీ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద క్లాస్. రైట్. ఎస్, we are good. So yeah, thanks everyone. I think we can end. And as I said, like you can give your details in that form so that team can get back. Yes, sir. Okay. Done with the session.